நண்பர்களே, as promised, நான் வந்து I've come out with 100 plus videos on AFM concepts. இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் all put together is roughly about 2 hours. Okay, ஒரு 5-10 minutes மேலே கீழே இருக்கலாம், but approximately 2 hours. So இந்த வீடியோ வந்து is across all chapters, all concepts have been covered. நீங்கள் இந்த வீடியோ கேட்கலாம், இல்லை நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கலாம், எப்படி வேணால் பண்ணலாம். பட் it will ensure that in a matter of 2 hours உங்களுக்கு வந்து எல்லா கான்செப்ட்ஸோட சம்மரி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். சரியா? So I hope that this video benefits all the students who are writing exams in the upcoming attempt. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாமா போய்? ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் ஃபண்டிங் ரிக்வயர்மெண்ட் சொல்லி ஒரு புது கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைனான்ஷியல் பாலிசி கார்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி சாப்டரில். இதில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபண்டிங் ரிக்வயர்மெண்ட்னா என்ன, அது ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. ஃபார்முலா என்னன்னா delta sales, that is increase in sales from year 0 to year 1 divided by sales of year 0 into total assets. இது வந்து என்ன கொடுக்குதுன்னா total amount of asset increase that is required given increase in total sales minus உங்களோட amount of liabilities that have increased, payables and liabilities into delta sales by sales. So இந்த asset requirement இருந்து whatever is met out of liabilities அது subtract பண்ணியிருக்கோம் minus உங்க net profit marginல எவ்வளோ retained earnings. So net profit into new sales S1 into 1 minus D. D na unga dividend payout. இந்த மூணு வெச்சு நம்ம கணக்கு போட்டோம்னா total asset increase minus liability increase minus whatever is retained profit, அந்த net amount தான் உங்களோட external funding requirement. அது equity-ஆவும் இருக்கலாம், debt-ஆவும் இருக்கலாம். So VAR na ennapa? Value at risk. Value at risk na what is the maximum loss that the portfolio will have given a certain confidence level. அப்படினா at 99% of the times what is the maximum loss your portfolio will have, அதுதான் நமக்கு VAR சொல்லுது. So VAR is the maximum loss at 99% confidence level. It can be at 95, 97, எது வேணா கொடுக்கலாம். அவன் क्वेश्चनல எது கொடுத்தாரோ அது பத்தி நம்ம பண்ணணும். இதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன ஃபார்முலா? VAR is equal to standard deviation of the portfolio into your Z score. அப்படினா 99% க்கு Z score 2.33, வேற நம்பருக்கு வேற கொடுப்பாங்க அவங்க. ஓகே, into Z score into value of the portfolio into root of number of days. இந்த root number of days என்ன? If you are finding out what is the maximum loss over 10 days, then you will do into root 10. So formula என்ன? Standard deviation of the portfolio into portfolio value into root of number of days into your Z score. So Gordon growth modelல நம்மளோட ஷேரோட பிரைஸ் எப்படி இருக்கும்? What is the formula? Formula என்னன்னா P0 is equal to D1 by KE minus G. D1 வந்து dividend for first year. அது திருப்பி எப்படி எழுதலாம்? D1 can also be written as D0 into 1 plus G. G என்ன? G வந்து நம்ம dividend growth rate. அப்படின்னா the formula can be rewritten as P0 is equal to D0 into 1 plus G by KE minus G. ஆனா இது G-யும் திருப்பி பிரிக்கலாம். என்னென்ன? G is equal to B into R. B into R என்ன? B is your retention ratio and R is your ROE. So the formula can also be written as D0 into 1 plus BR by KE minus BR. You can further modify the formula. எப்படி? Instead of writing the formula as D0 into 1 plus BR by KE minus BR, you can also write as P0 is equal to E1 into 1 minus B by KE minus BR. So friends, இது நம்ம வால்டர் மாடல்ல price of share எப்படி இருக்கும்? P0 is equal to D plus E minus D. E minus D bracketல போடணும். E minus D into R by KE. இங்க E minus D என்ன? Your earnings minus your dividend. Okay, அது வந்து நம்ம R by KE யோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். Rனா உங்க ROE. What is the return that the company is expecting for equity shareholders on the projects that it invests in the company? Divide by KE. KE வந்து நம்ம cost of equity. இப்போ நம்ம கம்ப்யூட் பண்ணதெல்லாம் நியூமரேட்டர். ஸோ இந்த நமக்கு இந்த நியூமரேட்டரில் என்ன அமௌண்ட் வருதோ அது நம்ம KE யோட கேபிட்டலைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ D plus E minus D into R by KE, whole thing capitalized at KE rate. So whole thing divided by KE. இதுதான் வால்டர் ஃபார்முலா. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், H மாடலில் how do you value the share? H மாடலில் என்னென்னா, இப்போ நமக்கு ஒரு டிவிடெண்ட் ஒரு ஹை க்ரோத் ரேட் இருக்கும், அது வந்து அப்படியே கீழே வந்துட்டு இருக்கும், கீழே வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிரும். ஸோ அந்த ஹை க்ரோத் ரேட்டை நம்ம GSன்னு சொல்லுவோம், அண்ட் லோ க்ரோத் ஆர் ஸ்டேபிள் க்ரோத் GLன்னு சொல்லுவோம். அப்படி இருந்தால் நம்ம ஷேர் ப்ரைஸோட ஃபார்முலா எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு பார்ட்டில் பிரிக்கலாம். அது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து D0 into T by 2. Tனா the time during which it linearly decreases. உங்கள் ஹைலேருந்து லோக்கு வரது லீனியராக 10, 9, 8, 7, 6, 5. 5ல் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிடுச்சு இல்லை? இந்த 5 வருஷம் இல்லை 6 வருஷம் எந்த நேரத்தில் நமக்கு ஹைலேருந்து லோ வருதோ அதுதான் T. ஸோ D0 into T by 2 into GS minus GL. your high minus low. whole thing divided by your cost of equity minus GL. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். ரெண்டாவது டேர்ம் வந்து D0 into 1 plus GL by KE minus GL. இந்த ரெண்டு பார்ட்டு சேர்த்து கம்ப்யூட் பண்ணாதான் நமக்கு we will get the answer as per the H model. TERP னா என்னப்பா? TERP னா theoretical X rights price. அது எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணுவோம்? அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. ஃபார்முலா என்னென்னா N into P0. நம்ம பழைய ஷேர் கவுண்ட்டு, ரைட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு முன்னால் இருக்கிற ஷேர் கவுண்ட்டு இன்டூ P0. P0னா ரைட்ஸ் இஷ்யூக்கு முன்னால் இருக்கிற ப்ரைஸு. N into P0 பண்ணால் நமக்கு நம்ம மார்க்கெட் கேப் வரும், ப்ரீ இஷ்யூ மார்க்கெட் கேப். ஸோ N into P0 ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அமௌண்ட்.
ரைட்ஸ் இஷ்யூவில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ரேஸ் பண்ணோம், டோட்டல் அமௌண்ட் பர் ஷேர் இல்லை, டோட்டல் அமௌண்ட் அதுதான் எஸ். n இன்டூ P0 ப்ளஸ் இது நியூமரேட்டர், கீழே டினாமினேட்டரில் n ப்ளஸ் n1 இருக்கும். n ப்ளஸ் n1னா n வந்து நம்ம ப்ரீ இஷ்யூ ஷேர் கவுண்ட் ப்ளஸ் n1னா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இஷ்யூட் அண்டர் ரைட் இஷ்யூ. ஸோ ஃபார்முலா என்ன, TERP இஸ் ஈக்குவல் டு n இன்டூ P0 ப்ளஸ் s பை n ப்ளஸ் n1. இதுதான் TERPயோட ஃபார்முலா. ஸோ இது வேல்யூ ஆஃப் ரைட்னு என்னப்பா, வேல்யூ ஆஃப் ரைட்னு என்னென்னா நம்ம ரைட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறதுனால ஒரு ரைட்டுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா, நம்ம போஸ்ட் இஷ்யூ ப்ரைஸ் எக்ஸ் ரைட் ப்ரைஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம TERP கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அந்த TERP மைனஸ் யோர் இஷ்யூ ஆர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ரைஸ் என்ன வேணால் சொல்லலாம். ஸோ அதுதான் வேல்யூ பர் ரைட் ஷேர். ஆனால் இந்த வேல்யூ பர் ரைட் ஷேர் ஒரு ரைட் ஷேரோட வேல்யூ. நமக்கு எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டருக்கு ஒரு ஷேருக்கு ஒரு ரைட் ஷேர் கொடுக்க மாட்டாங்களே, தெர் இஸ் சம் ரேஷியோ 1:5, 1:4, 1:3 அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த 3 நம்பர் இருக்கு இல்லையா, நம்மகிட்ட 3 ஷேர் இருந்தால் ஒரு ரைட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு ரைட் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் பர் ஷேர் ஹோல்டிங் நம்ம பண்ணும்போது வேல்யூ ஆஃப் ரைட் பர் யூனிட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் தட் ஆர் ஹெல்ட் பை யூ அது கம்ப்யூட் பண்ணும்போது ஃபார்முலா என்ன ஆகும், X right price minus your subscription price divided by number of shares for which a right share is issued. அப்படின்னா 3 ஷேருக்கு ஒரு ஷேர் ரைட் ஷேர் இஷ்யூ ஆகுச்சுன்னா, ஸோ X right price minus subscription price divided by 3. அப்படி தான் நம்ம ஃபார்முலா வரும். இந்த earnings growth மாடல்னா என்ன, இது வந்து ஒரு ப்ரைசிங் மெத்தடாலஜி. நம்ம நார்மல் டிவிடெண்ட் டிஸ்கவுண்ட் மாடல் ஆர் கார்டன் க்ரோத் மாடலில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா P0 = D1/KE - G. ஆனால் இன்ஸ்டியூட் வந்து நம்ம மெட்டீரியலில் ஒரு ஏர்னிங்ஸ் க்ரோத் மாடல்னு சொல்லிட்டு ஒரு வித்தியாசமான மாடல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அக்கார்டிங் டு தட் மாடல் P0 = E1/ROE - G. நம்ம நார்மல் கார்டன் க்ரோத் மாடலில் D1/KE - G அப்படி இருக்காமல் இந்த ஏர்னிங்ஸ் க்ரோத் மாடலில் E1/ROE - G. எங்கேருந்து வந்ததோ எப்படி வந்ததோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஆனால் வந்து இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட். ஏன்னா இது வந்து May 25 கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி கான்செப்ட் மெட்டீரியல் எங்கேயோ கார்னல் இருக்கும், அங்கேருந்து தேடி இவங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்ருக்காங்க. அதனால தான் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கான்செப்டை கேர்ஃபுல்லாக படித்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எக்ஸாமுக்காக. சரியா? இது நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் எப்படி வேல்யூ பண்ணுவோம்பா, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் 2 டைப் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இருக்கும். ஒன்று வந்து இர்ரிடீமபிள் அண்ட் ரெடீமபிள். ரெடீமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்னா அது வந்து ரிடெம்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு. அதனால் அது வேல்யூ பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன எடுப்போம், ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் டிவிடெண்ட்ஸ், all future dividends till the redemption date plus present value of the redemption value. இது வந்து redeemable preference share ஓட valuation. அதே மாதிரி irredeemable preference share நம்ம எப்படி வேல்யூ பண்ணுவோம், irredeemable preference share value is equal to D/KP. D na நம்ம preference dividend, KP na cost of preference share. இது நம்ம equity share with no growth இருக்குது இல்லையா, D/KE அதே மாதிரி தான், சேம் மாதிரி தான் ஃபார்முலா. So these are the two formulae for valuing redeemable and irredeemable preference shares. FCFFனா என்ன, FCFFனா ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ டு ஃபர்ம். இது வந்து நமக்கு இருக்கிற கேஷ் ஃப்ளோ என்னெல்லாம் கம்பெனியோட பிஸ்னஸில் ஜென்ரேட் பண்ணுறது பேட் ப்ராஃபிட். ஆனால் கேஷ் ஃப்ளோ வழியாக பார்த்தோன்னா வாட் இஸ் த கேஷ் ஃப்ளோ தட் வி ஆர் ஜென்ரேட்டிங் விச் இஸ் அட்ரிபியூட்டபிள் டு ஆல் த ஃபைனான்ஷியர்ஸ். நம்ம ஈக்விட்டி இருக்கலாம், டெட் இருக்கலாம், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்கலாம். இவங்க 3 பேருக்கும் அட்ரிபியூட் பண்ணுற கேஷ் ஃப்ளோ என்னன்னு நம்ம கம்ப்யூட் பண்ணோன்னா அதுக்கு வந்து நிறைய ஃபார்முலா இருக்குது. நம்ம வந்து எனக்கு 2 ஃபார்முலா படிக்கலாம். ஒன்று வந்து பேட் வழி, இன்னொன்று வந்து EBIT வழி. ஃபர்ஸ்ட் வழி என்னது, EBIT. EBIT into 1 minus tax rate minus capex minus increase in working capital plus depreciation. ஏன்னா depreciation வந்து நான் கேஷ் சார்ஜ். அதே மாதிரி நம்ம வந்து PAT வழியாக போகலன்னா FCFF is equal to PAT minus capex minus increase in working capital plus depreciation plus interest into 1 minus tax rate. ஏன்னா PATல ஆல்ரெடி இன்ட்ரெஸ்ட் சப்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் FCFF வந்து ஆல் கேஷ் ஃப்ளோஸ் அட்ரிபியூட்டபிள் டு ஆல் த ஃபைனான்ஷியல்ஸ். அதனால இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணணும், ஆனால் போஸ்ட் டேக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் 2 ஃபார்முலா டு அரைவ் அட் FCFF. FCFF ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். FCFனா என்ன, FCFனா ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர். இது வந்து நம்ம 2 வழியாக அரைவ் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து FCFFலேருந்து அரைவ் பண்ணலாம், இன்னொன்று வந்து PAT யூஸ் பண்ணி அரைவ் பண்ணலாம். FCFFலேருந்து நம்ம அரைவ் பண்ணோம்னா FCFE is equal to FCFF minus all debt repayments plus debt raised minus preference repayments plus preference raised and minus interest into 1 minus tax rate. ஏன்னா நம்ம FCFFல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கம்மி பண்ணல, அதனால இப்போ கம்மி பண்ணணும் FCFE அரைவ் பண்ணும்போது. அதே மாதிரி நம்ம வந்து PATலேருந்து அரைவ் பண்ணோம்னா FCFE is equal to PAT plus depreciation minus increase in working capital minus capex minus any debt repayment plus any debt raised minus preference payment plus any preference repaid and இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு வந்து இதில் இன்னும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்காது. ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம PATல சப்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம். என்டர்பிரைஸ் வேல்யூன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. என்டர்பிரைஸ் வேல்யூன்னு என்னென்னா அது வந்து நம்மளோட பிஸ்னஸோட என்டையர் பிஸ்னஸோட வேல்யூ. புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், எவ்வளோ நமக்கு காசு எவ்வளோ ஆகும், அதில் வந்து நம்ம வந்து வெறும் ஆப்ரேஷனல் கேஷ் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். அப்படின்னா நம்ம டெட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஈக்விட்டி ரெண்டுமே இதில் இன்க்ளூட் ஆகும். ஸோ ஃபார்முலா என்னென்னா EV is equal to your market cap அப்படின்னா என்டையர் ஈக்விட்டி வேல்யூ ப்ளஸ் டெட் அப்படின்னா என்டையர் டெட் வேல்யூ மைனஸ் யுவர் சர்ப்ளஸ் கேஷ் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். எந்த அமௌண்ட் நமக்கு தேவை இல்லையோ, நம்மக்கிட்ட எக்ஸஸாக இருக்கோ அதுலேருந்து கழிச்சிடுவோம்.
சரியா? இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா. இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் திருப்பி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு மூவ் பண்ணோம்னா மார்க்கெட் கேப் வேல்யூ எப்படி வரும்? மார்க்கெட் கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு இவி மைனஸ் டெட் ப்ளஸ் சர்ப்ளஸ் கேஷ் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா வந்து நம்ம வேல்யூவேஷனுக்கு நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஈல்டு எது சொல்லுவோமோ அதுக்கு நம்ம கூப்பானுக்கு அப்புறம் நம்மளோட பாண்டோட ப்ரைஸ்க்கு லிங்கேஜ் என்ன? ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் கூப்பான் பாண்ட் எஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பாண்டில் இப்போ மார்க்கெட்டில் ஈல்டு மேலே போச்சுன்னா பாண்டு ப்ரைஸ் கீழே வரும். ஸோ இஃப் கூப்பான் இஸ் 9% அண்ட் மார்க்கெட்டில் அதே மாதிரி பாண்டுக்கு ஈல்டு கோஸ் அப் டு 10%, 11%, the bond price will come down below 100. அதே மாதிரி when coupon let's say is fixed at 9% and market yield or market interest rate comes down, let's say it's come down to 8, 7, அப்போ your bond price will go up. So the bond price and your market yields are inversely linked. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நமக்கு பாண்டோட வைட்டியம் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி? அது வந்து நம்ம நார்மல் ஐஆர்ஆர் வேர் யூ ஈக்குவேட் ஆல் தி கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் டு த கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். அப்படி பண்ணுறப்போ வாட் எவர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் விச் மேக்ஸ் த என்பிவி 0, அதுதான் நம்மளோட ஐஆர்ஆர். தட் இஸ் வாட் வி கால் ஆஸ் ஈல்ட் டு மெச்சூரிட்டி. ஆனால் கரண்ட் ஈல்டுன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது. இது வந்து வைட்டியமோட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். திஸ் இஸ் நாட் வைட்டியம் பட் இட் இஸ் நோன் as கரண்ட் ஈல்டு. இது ஒரு தனி டேர்மே. இது ஃபார்முலா என்ன? யுவர் கரண்ட் கூப்பான் வாட் எவர் இஸ் a கூப்பான் டிவைடட் பை த கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் யுவர் வைட்டியம் பட் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் நோன் as கரண்ட் ஈல்டு விச் இஸ் கூப்பான் பை கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். இது விட்டு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது, அப்ராக்சிமேட் மெத்தட் ஆஃப் ஃபைண்டிங் வைட்டியம். இந்த ஃபார்முலா என்னென்னா ரெண்டு பார்ட் இருக்கும், நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர். நியூமரேட்டரில் என்ன? யுவர் கூப்பான் plus or minus your face value minus the price of the bond, whole thing divided by n. என்னன்னா number of periods that are balance left. ஓகே, இது வந்து நியூமரேட்டர். டினாமினேட்டரில் என்ன? ஃபேஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் டிவைட் பை 2. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அப்ராக்சிமேட் வைட்டியம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது வந்து வெறும் அப்ராக்சிமேட் தான். கரெக்ட் வைட்டியம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் நம்ம ஐஆர்ஆர் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இந்த மெக்காலே டியூரேஷன் என்ன? மெக்காலே டியூரேஷன் வந்து இட் இஸ் அ டைம் பீரியட் பை விச் வென் வி ரிகவர் த ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் த பாண்ட் கன்சிடரிங் the weights of the amounts that are received and also the present value factors. So இது வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? மெக்காலே டியூரேஷன் கூட ஃபார்முலா இருக்குது. அது என்னன்னா மெக்காலே டியூரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூமரேட்டர் பை டினாமினேட்டர். நியூமரேட்டர் என்னன்னா சிக்மா, தட் இஸ் சம் ஆஃப் present value factor into time into cash flows. இது வந்து நியூமரேட்டர். டினாமினேட்டர் வந்து P0 அப்படின்னா நம்ம ப்ரைஸ். ஸோ the formula is sigma present value factor into time into cash flow divided by your P0 which is the current price. இதுதான் மெக்காலே டியூரேஷனோட ஃபார்முலா. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நமக்கு வந்து இன் பிட்வீன் 2 கூப்பான் பீரியட்ஸில் ஏதாவது பாண்டோட ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபார்முலா என்ன? ஸோ அது வந்து we will have a concept called dirty price and clean price. Dirty price na the price will include the interest. Clean price na price will not include the interest. Clean price is also known as basic value of the bond. But dirty price என்ன? Dirty price is equal to present value of your a term called A plus coupon. இப்போ term A என்ன? A is basically the price of the bond on the next coupon date immediately after making the payment of the coupon. So next coupon date la bond price after making payment of the coupon, adukku நம்ம வந்து we will again add the coupon value. அதோட present value எடுப்போம். அது present value formula என்ன? Present value is computed as A plus coupon divided by 1 plus required YTM by number of periods whole power time till next coupon period divided by total time in the coupon period. இது வந்து நம்மளோட A plus coupon ஓட present value. Accrue interest formula என்ன? Accrue interest is equal to face value of the bond into coupon rate divided by number of periods into time elapsed by time in the entire coupon period. So friends, இது immunization என்ன? Immunization is a concept where when you are trying to meet a liability, you invest in a portfolio such that the portfolio generates enough returns to meet the liability. So இப்போ நமக்கு ஒரு liability, future liability meet பண்ணதுக்கு நமக்கு கிட்ட ஒரு zero coupon bond கிடையாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can buy a portfolio of bonds or we can create a portfolio of bonds in whose weighted average duration is equal to the exact maturity of the liability. அந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ என்ன ஆகுனா even if there is a change in yield, that change in yield will have an impact on the prices of the bonds in the portfolio. Ana the changes in the price of the bond are negated, whatever the changes, plus or minus or that changes in the prices of the bonds are negated by the change in the reinvestment return. When there is a change in the yield, the coupons என்ன வருதோ நமக்கு இந்த பாண்ட் போர்ட்ஃபோலியோலேருந்து என்ன கூப்பான் இன்கம் வருதோ அது மேலே ரீஇன்வெஸ்ட் ரிட்டர்ன் மாறி போயிடும். ஸோ அதனால யூ கிரியேட் அ போர்ட்ஃபோலியோ சச் தட் த வெயிட்டட் ஆவரேஜ் டியூரேஷன் ஆஃப் த போர்ட்ஃபோலியோ இஸ் ஈக்குவல் டு த மெச்சூரிட்டி ஆஃப் யுவர் லைபிலிட்டி. தென் த ப்ரைஸ் ரிஸ்க் அண்ட் ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட் நெகேட் ஈச் அதர். அப்போது த போர்ட்ஃபோலியோ வேல்யூ ஃபார் அ சிங்கிள் சேஞ்ச் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்
will still be able to meet the future requirements of the liability that you have. Creation of this kind of portfolio is known as immunization. Macaulay duration is sum of present value factor into cash flow into time divided by price. What is modified duration? Modified duration is also known as sensitivity or volatility of a bond. அதோட ஃபார்முலா என்னன்னா your Macaulay duration divided by 1 plus YTM by N. N வந்து உங்களோட coupon frequency. So if it's a semi-annual bond, it will be 1 plus YTM by 2. இது வந்து நம்ம வந்து we will use it for trying to compute the sensitivity of a bond's price to a change in yields. So the formula is your Macaulay duration divided by 1 plus YTM by N. Friends, இப்போ நம்ம கன்வெக்சிட்டினா என்ன? Convexity is the non-linear relationship between the bond's price and its yield. இப்போ ஒரு bond இருக்கு 100 rupees face value 10% coupon and அந்த பாண்டோட மெச்சூரிட்டி வந்து 1 year. அந்த பாண்டு இப்போ இன்னைக்கு வந்து நம்ம yield to maturity 10% இருந்தால் the bond will be priced exactly at 100 face value. ஆனால் அந்த yield வந்து நம்ம கொஞ்சம் மாற்றினா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1% பண்ணால் என்ன ஆகும்? ப்ளஸ் 1% பண்ணோன்னா yield 11% ஆகிறப்போ நம்ம பாண்டோட ப்ரைஸ் கம்மியாகும். எவ்வளோ ஆகும்? 99.0991 அப்படின்னா எவ்வளோ சேஞ்சு? 0.9009. அதே மாதிரி நம்ம பாண்ட் ஈல்டை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணால் 9% பண்ணால் பாண்ட் ப்ரைஸ் மேலே போகும். எவ்வளோ மேலே போகும்? 100.9174 அப்படின்னா எவ்வளோ சேஞ்சு? 0.9174. இங்கே என்ன நோட்டீஸ் பண்ணுறீங்க? when there is a decrease in the yield, the price has increased by 0.9174, whereas there is an increase in the yield, the price has changed by a smaller amount of 0.9009. This is exactly what is the property of convexity. When there is an increase in yield, there is a price change, but that absolute value of price change is much smaller than the price change when there is a decrease in yield. Whereas duration is actually a linear relationship. So when for small changes in yield, duration will give you a correct change in price. Whereas for slightly bigger changes in yield, you have to add convexity effect in order to arrive at the price change. அதுக்கு convexity formula என்னன்னா C star. C star is equal to V plus V minus 2V0 by 2V0 into delta Y square. V plus na price of the bond for an increase in yield. V minus na price of the bond for a same decrease in yield. And V0 na your current price. Delta Y is change in your yield. This is the C star. And what is the percentage change in the price of the bond? Percentage change in the price of the bond is equal to C star into delta Y whole square into 100. But that will give you percentage change in price of the bond due to convexity. இப்போ நம்ம மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, நம்ம டி பில், சிபி, சிடி, கமர்ஷியல் பில், இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஈல்டு எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணுவோம்? இது ஈல்டு ஐஆர்ஆர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கம்ப்யூட் பண்ண மாட்டோம். இதுக்கு ஃபார்முலா தனி. ஃபார்முலா என்னென்னா, இப்போ டி பில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதோட ஃபார்முலா இஸ் ஃபேஸ் வேல்யூ மைனஸ் இஷ்யூ ப்ரைஸ் பை இஷ்யூ ப்ரைஸ் இன்டூ 365 by days to maturity. So T-bill என்ன? It is a government security issued with maturity less than 1 year. ஆனால் இது commercial bill, certificate of deposit இல்லை CP இருந்தால் these are all issued by banks or they are issued by your corporates. அவங்களோட yield compute பண்ணுற ஃபார்முலா அப்படியே தான் இருக்கும். Face value minus sale value divide by sale value into 365 by days to maturity. ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த 4 மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னது? நம்ம T-bill, CP, certificate of deposit, commercial bill 4க்குமே நம்ம வந்து 365 days in a year தான் கணக்கெடுப்போம். சரியா? ஸோ இப்போ ரெப்போன்னு என்ன? ரெப்போ இஸ் ரீபர்ச்சேஸ் ஆப்ளிகேஷன்ஸ். இட் இஸ் அ மெத்தட் பை விச் பேங்க்ஸ் பாரோ அண்ட் லெண்ட் மணி. இதுக்கு வந்து நமக்கு ஃபார்முலா எப்படின்னா ஸ்டார்ட் ப்ரொசீட். அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ லோன் எடுக்க போகிறோம்னது நம்ம செக்யூரிட்டிஸ் மேலே டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. என்ன செக்யூரிட்டி கொடுக்குறோம், அதுக்கு கரண்ட் டர்ட்டி ப்ரைஸ் என்னன்னு. ஸோ லோன் ப்ரொசீட்ஸ் ஆர் ஸ்டார்ட் ப்ரொசீட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸ்டார்ட் ப்ரொசீட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நாமினல் வேல்யூ ஆஃப் யோர் பாண்ட்ஸ் இன்டூ டர்ட்டி ப்ரைஸ் பை 100 இன்டூ 100 மைனஸ் இனிஷியல் மார்ஜின் பை 100. அப்படி பண்ணாதான் we will get the value of the loan that we are eligible for. That is known as start proceeds. இப்போ what are the repayment proceeds? Repayment proceeds எப்படின்னா நம்ம start proceeds into ஒரு பிராக்கெட் போட்டு 1 plus repo rate. எந்த ரேட்டில் பாரோ பண்ணிட்டு இருக்குமோ அந்த ரேட் into number of days divide by 360. ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதில் வந்து we use 360 day convention as far as your repo transactions are concerned. ஆனால் மிச்ச மணி மார்க்கெட் டிரான்சாக்ஷனுக்கு we use 365 day convention. This is a very very important thing. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு போர்ட்ஃபோலியோட ரிட்டர்ன் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் 5 செக்யூரிட்டி இருக்குது. அந்த போர்ட்ஃபோலியோட எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் என்ன? அந்த போர்ட்ஃபோலியோட எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் சிம்பிளி சம் ஆஃப் வெயிட் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் த செக்யூரிட்டிஸ் based on value into its expected return. அப்படின்னா சிக்மா WI into XI, வெயிட் into ரிட்டர்ன், அவ்வளோதான்.
அதே மாதிரி நமக்கு ஒரே செக்யூரிட்டி இருக்குது, ஆனால் அந்த செக்யூரிட்டிக்கு மல்டிபிள் ரிட்டர்ன் ப்ராபபிலிட்டியோட கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் அவுட் ப்ராபபிலிட்டி வெயிட்டட் ரிட்டர்ன்? அதுக்கு ஃபார்முலா சிம்பிள் தான். சிக்மா பி ஆஃப் எக்ஸ்ஐ அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ரிட்டர்ன் சிக்மா பி ஆஃப் எக்ஸ்ஐ இன்டூ எக்ஸ்ஐ அப்படின்னா அந்த ரிட்டர்ன். ஸோ யூ மல்டிப்ளை ஆல் த ரிட்டர்ன்ஸ் வித் their probabilities and then sum all of them. அப்போது then you get the expected return of that particular security. இப்போது if we want to find out the standard deviation of a security where there are multiple probabilities என்ன பண்ணுவோம்? then நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா you'll have the formula sigma x minus x bar. x bar வந்து இங்கே expected value அப்படின்னா நம்ம இப்போ ஃபைண்ட் பண்ணோமே இந்த expected return of the portfolio sigma x minus x bar whole square into probability. ஸோ நம்ம expected return-ஐ நம்ம வந்து ஒரு ரிட்டர்ன்லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணி ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணி அது வந்து நம்ம அந்த ரிட்டர்னோட ப்ராபபிலிட்டியோட மல்டிப்ளை பண்ணி எல்லாமே சம் பண்ணுவோம். சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு பிஐ. அதே மாதிரி ஒரு போர்ட்ஃபோலியோக்கு ரிட்டர்ன் கண்டுபிடிக்கணும்னா போர்ட்ஃபோலியோவில் வந்து நமக்கு 2 ஸ்டாக் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஃபார்முலா என்ன? sigma 1 w1 whole square plus sigma 2 w2 whole square plus 2 sigma 1 sigma 2 w1 w2 into r a plus b whole square formula மாதிரி. அதே மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் 3 ஸ்டாக் இருந்துச்சுன்னா then you use the formula a plus b plus c whole square. ஆனால் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 2ab டேர்மில் இல்லை 2bc or 2ca டேர்மில் எல்லா டேர்ம்லையும் நமக்கு வந்து கொரிலேஷன் கம்பல்சரியாக இருக்கும். 2 sigma 1 sigma 2 w1 w2 into r. அந்த r வந்து அந்த 2 செக்யூரிட்டியோட கொரிலேஷன். அது யூஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் வருது. இந்த மெத்தட் என்ன மெத்தட்னு சொல்லுவோம்? வேரியன்ஸ் கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவோம். இப்போ நமக்கு வந்து கொரிலேஷன் எவ்வளோ இருக்கலாம்? Can it be any number? இல்லை. correlation value is between -1 and +1. அது -1லேருந்து 0, 0லேருந்து +1. இதுக்கு நடுவில் எங்கே வேணால் இருக்கலாம். இப்போ 2 ஸ்டாக்கு நடுவில் கொரிலேஷன் -1 இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி போர்ட்ஃபோலியோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இருக்கும். என்ன இருக்கும்? அந்த மாதிரி போர்ட்ஃபோலியோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் w1 sigma 1 minus w2 sigma 2 இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த 2 ஸ்டாக்குள்ள கொரிலேஷன் வந்து +1 இருந்துச்சுன்னா அப்போ அதோட அந்த போர்ட்ஃபோலியோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து w1 sigma 1 plus w2 sigma 2. அதே மாதிரி நம்ம கொரிலேஷன் 0 இருந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த போர்ட்ஃபோலியோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்ன ஆகும்? ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்ன ஆகும்னா √ w1 sigma 1 whole square plus w2 sigma 2 whole square. இந்த மாதிரி if you have 3 levels of correlation அப்போது அந்தந்த மாதிரி நம்ம போர்ட்ஃபோலியோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலா மாறிடும். சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு 2 ஸ்டாக் இருக்கிற போர்ட்ஃபோலியோ இருக்குது. அதோட மினிமம் வேரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? or at what weights of A and B will it have minimum variance? At what weights it will have minimum variances? நமக்கு weight of A is equal to variance of B minus covariance AB divided by sum of variances of A and B minus 2 covariance AB. So weight of A is equal to sigma B square minus sigma AB by sigma A square plus sigma B square minus 2 sigma AB. So இதுதான் ஃபார்முலா நமக்கு weight of A for a minimum variance portfolio. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நமக்கு வந்து கொரிலேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஃபார்முலா என்ன? R is equal to covariance of x and y divided by standard deviation of x and standard deviation of y. இதே ஃபார்முலாவை நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன வரும்? ஃபார்முலா சிக்மா x minus x bar into y minus y bar divided by √ sigma x minus x bar whole square into sigma y minus y bar whole square. இது இல்லாமல் மூணாவது ஃபார்முலா இருக்குது. அது என்ன? n sigma xy minus sigma x into sigma y divided by √ n sigma x square minus sigma x whole square into n sigma y square minus sigma y whole square. இப்படி நமக்கு 3 ஃபார்முலா இருக்குது கோரிலேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நமக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் என்ன, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் என்ன? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன்னா அது வந்து நம்ம r ஸ்கொயர், கோரிலேஷனோட ஸ்கொயர். அது வந்து இட் கிவ் யூ த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேரியன்ஸ் தட் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன்டு. அதே மாதிரி நம்ம வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் என்னன்னா அது வந்து தட் இஸ் சிக்மா பை மீன் ரிட்டர்ன். அப்படின்னா யுவர் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் ரிட்டர்ன் பை மீன் ரிட்டர்ன். இட் இஸ் மெஷரிங் யுவர் ரிஸ்க் per unit of return. அதனால தான் ரிட்டர்ன் வந்து டினாமினேட்டர் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இந்த ரெண்டுக்குமே கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷனுக்கும் நம்ம கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷனுக்கும் நடுவில் நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஈச் ஃபார்முலா எக்ஸ்பிளைன்ஸ் a different concept completely. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு பீட்டான்னு என்ன? பீட்டா இஸ் பேசிக்கலி த சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் அ ஸ்டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் தி மார்க்கெட். அப்படின்னா மார்க்கெட் எவ்வளோ மேலே போனால் ஸ்டாக் எவ்வளோ மேலே போகும், ஆர் மார்க்கெட் கீழே வந்ததுன்னா இந்த ஸ்டாக்கோட ரிட்டர்ன் எவ்வளோ கீழே வரும். ஸோ தட் இஸ் பேசிக்கலி பீட்டா. இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன? ஒரு ஃபார்முலா வந்து மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் ஃபார்முலா R அப்படின்னா correlation into standard deviation of the security divided by standard deviation of the market. இது வந்து நம்ம வேற மாதிரி எழுதலாம். எப்படி covariance of the security with the market divided by the market variance. That is covariance by sigma m whole square. சரியா? இன்னும் 2 ஃபார்முலா இருக்கு. என்னது? Other formula for beta is n into sigma xy minus sigma x sigma y by n sigma y square minus sigma y whole square. இது வந்து ரெண்டாவது ஃபார்முலா. மூணாவது ஃபார்முலா என்ன? sigma xy minus n into x bar into y bar divided by
sigma y square minus n into y bar whole square. So இது வந்து 3 formula. You have to necessarily remember all 3 formulas. At least if not 3, 2. ஏன்னா வந்து நமக்கு எக்ஸாமில் வந்து எப்படி வேணால் கொஸ்டின் வரலாம். அதுக்கு வந்து நம்ம வேரியன்ஸு கோவேரியன்ஸு கம்ப்யூட் பண்ணுறது ரொம்ப டைம் கன்சூமிங் ப்ராசஸ் ஆயிடலாம். ஸோ அதனால் you have to remember preferably all 3 or at least 2. சரியா? நம்ம இப்போ ஒரு செக்யூரிட்டியோட ரிஸ்க் ரிட்டர்ன் கம்ப்யூட் பண்ணியிருந்தோம். அதே மாதிரி ஒரு போர்ட்ஃபோலியோட ரிஸ்க் ரிட்டர்னும் கம்ப்யூட் பண்ணியிருந்தோம். அதே மாதிரி இப்போ ஒரு செக்யூரிட்டி இல்லை ஒரு போர்ட்ஃபோலியோக்கு நம்ம பீட்டா கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி? ஒரு செக்யூரிட்டிக்கு நம்ம பீட்டா கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த செக்யூரிட்டிக்கு வந்து நமக்கு வேரியஸ் ப்ராபபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த செக்யூரிட்டியோட பீட்டா என்னாகும்? இட் இஸ் சிம்பிளி சம் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி மல்டிப்ளைட் பை த பீட்டா. தட் இஸ் சிக்மா PI of one beta value multiplied by the actual beta value. Like this, you sum of all the probabilities multiplied with that beta value. So இப்படி தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் probability weighted beta. ரெண்டாவது விஷயம், ஒரு portfolio beta எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? Portfolio beta வந்து simply weighted average beta. Weights என்ன? The value of each asset in that particular portfolio. அப்படின்னா sigma WI into BI அப்படின்னா weight of each security or each asset in that portfolio multiplied with its beta summation of all of them. Then we will get the answer of what is the beta of the portfolio. So இது systematic unsystematic risk என்னப்பா? Systematic risk is the risk to which the stock is exposed to because of being part of a market. So இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம market risk, நம்ம interest rate risk, இல்லை நம்ம inflation related risk. ஏன்னா அந்த risk not only you, everybody in the market is exposed to that kind of risk. யாருனாலே அது எஸ்கேப் பண்ண முடியாது. ஸோ சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் cannot be diversified. Whereas unsystematic risk என்ன? அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ரிஸ்க், ஒரு ரிஸ்க் which is specific only to a particular securities return. It can be also called, அதுக்கு வேற பேர், idiosyncratic risk, firm specific risk, அப்புறம் of course unsystematic risk. And unsystematic risk can be definitely diversified. It is basically the risks like your financial leverage or your risks of business or operations. And statistically என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா, if you add 30 or more securities in a portfolio, your unsystematic risk is largely diversified, whereas your systematic risk can never be diversified. So you're always rewarded for systematic risk. So these are fundamentally the differences between systematic and unsystematic risk. So நமக்கு CAPM formula என்ன? CAPM formula ரொம்ப simple. Expected return is equal to risk free rate plus beta into market risk premium. Market risk premium என்ன? It is return of the market minus risk free rate. இப்போ இதே ஃபார்முலாவை நம்ம கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா we get something known as equity risk premium. Equity risk premium என்ன? Return of the security or expected return of the security minus risk free rate is known as equity risk premium, which is same as your beta into market risk premium. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட். செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட், நிறைய பேருக்கு இருக்கிற கன்ஃபியூஷன் என்னன்னா, சார் CAPMல வந்து நமக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் வந்தது, ஐ கம்ப்யூட்டட் அண்ட் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் a slightly different return. அப்போ when is it a buy, when is it a sell? இதில் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தப்பு பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம CAPM ரிட்டர்ன் வந்து பெஞ்ச்மார்க் ஆர் ஐடியல் ரிட்டர்ன். If you are estimating a return which is higher than CAPM return, then the stock is undervalued, it is a buy. Whereas if you are estimating that your return is going to be much lower than CAPM return, then the stock is overpriced. CAPM is assuming a much higher return and hence the price is higher. So it is an overvalued stock and hence it is a sell decision. So ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, if CAPM return is higher than what your expected return is, then it is an overvalued stock, sell. CAPM return is lower than what your estimated return is, then it is undervalued and it is a buy. Efficient frontier என்ன? CA Final AFM portfolio management படிக்கிறப்போ எல்லாருமே efficient frontierன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் அதுக்கு பின்னால் இருக்கிற கான்செப்ட் என்ன? யோசிங்க, நமக்கு NSE BSEல ஒரு 5,000 6,000 ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது. எல்லா ஸ்டாக்ஸ் நம்ம பாஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிஸ்க் ரிட்டர்ன் கண்டுபிடிப்போம். அப்புறம் எல்லா ஸ்டாக்ஸ்க்கு நடுவில் 2 ஸ்டாக்ஸ் பேரை எடுத்துகிட்டு அவங்களோட கொரிலேஷன்ஸும் கண்டுபிடிக்கலாம். அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் now start creating portfolios. நம்ம வந்து ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ ஒரு ஸ்டாக் வைப்போம், இன்னொரு போர்ட்ஃபோலியோ 2 ஸ்டாக்ஸ், இன்னொரு 3 ஸ்டாக்ஸ், இன்னொரு 4 ஸ்டாக்ஸ். இந்த மாதிரி create multiple portfolios with multiple number of stocks. அப்புறம் இந்த சேம் போர்ட்ஃபோலியோ start again changing weights of those stocks. So like that நம்ம வந்து இப்போ will create huge number of portfolios. இந்த போர்ட்ஃபோலியோஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து if we find out the risk and return and plot them on a graph, அப்போ இப்படி மாதிரி ஒரு கிராஃப் இருக்கும், நிறைய டாட்ஸ் மாதிரி. ஆனால் அதுக்கு ஒரு எட்ஜ் இருக்கும். அந்த எட்ஜ் தான் வந்து நம்மளோட எஃபிஷியன்ட் ஃப்ரான்டியர். அது எஃபிஷியன்ட் ஃப்ரான்டியர்னு எதுக்கு சொல்லுவோம்? ஏன்னா அந்த எஃபிஷியன்ட் ஃப்ரான்டியர் மேலே இருக்கிற ஒரு போர்ட்ஃபோலியோக்கு இட் ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஃபார் அ கிவன் ரிஸ்க் ஆர் இட் ஹேஸ் த லீஸ்ட் ரிஸ்க் ஃபார் அ கிவன் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். அதை விட எஃபிஷியன்ட் வேற எதுவும் போர்ட்ஃபோலியோ கிடையாது. அது கீழ் இருக்கிற போர்ட்ஃபோலியோ எல்லாம் இன்எஃபிஷியன்ட் போர்ட்ஃபோலியோ. இந்த மாதிரி நம்ம எஃபிஷியன்ட் ஃப்ரான்டியர் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்டரோட இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் எடுத்து இதே கிராஃபில் நம்ம பிளாட் பண்ணோம்னா அது ஒரு இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் வந்து இந்த எஃபிஷியன்ட் ஃப்ரான்டியரோட டேஞ்சன்ட் ஆகும். அது டேஞ்சன்டான பாயிண்ட் இருக்குது இல்லையா, தட் இஸ் த இன்வெஸ்டர்ஸ் மோஸ்ட் ஆப்டிமல் போர்ட்ஃபோலியோ. இதுதான் நம்ம எஃபிஷியன்ட் ஃப்ரான்டியரோட கான்செப்ட்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு CA ஃபைனல் AFM போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு தியரி இருக்குது. அந்த தியரி இவங்க வந்து இன்ஸ்டியூட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் எக்ஸ்பிளைனே பண்ணல, ஆனால் எக்ஸாமில் வந்து கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. என்ன தியரி இது? இது வந்து கிரிட்டிக்கல் லைன் தியரி. இந்த தியரி என்ன சொல்லுது? இந்த தியரியில் வந்து நமக்கு 3 போர்ட்ஃபோலியோ இருக்குது. அந்த 3 போர்ட்ஃபோலியோவும் நமக்கு 3 தான் ஸ்டாக் ABC. அந்த ஸ்டாக்ஸோட வெயிட் வேரி ஆகிட்டு இருக்கும். போர்ட்ஃபோலியோ Xல ABCயோட வெயிட் ஒன்று, போர்ட்ஃபோலியோ Yல ABCயோட வெயிட் வேற, போர்ட்ஃபோலியோ Zல அது இன்னொன்று. ஆனால் இந்த தியரி பொறுத்த வரைக்கும் வாட் டஸ் திஸ் தியரி சே? In this theory says when weight of A increases in portfolio X to portfolio Y and weight of C decreases from portfolio X to portfolio Y, same proportion increase will happen when you move from portfolio Y to Z for stock A, and same proportion decrease will happen when you move from portfolio Y to portfolio Z for stock C. This is called critical line theory. போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட்டில் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிற ஒரு கான்செப்ட் அசெட் பீட்டா. ஆக்சுவலி ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப சிம்பிள். இது வந்து நம்ம அன்லீவர்ட் லீவர்ட் பீட்டா நம்ம வந்து CA இன்டர் FMல கற்றுக்கினது தான். சேம் ஃபார்முலா என்னன்னா, unlevered or asset beta is equal to beta of equity into equity by equity plus debt into 1 minus tax rate plus beta of debt into debt into 1 minus tax rate divided by equity plus debt into 1 minus tax rate. ஆனா மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்க கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்கன்னா, எக்ஸாம்ல வந்து அவன் கேள்வி கேட்கறப்போ he just says beta. அந்த பீட்டா வந்து நம்ம ஈக்விட்டி பீட்டாவா எடுக்கலாமா, இல்ல we should consider it as asset beta. So if they say very clearly that this is unlevered beta, beta of the entire business, then you should take it as asset beta. Illana, you should consider purely as beta of its equity shares. This is the concept of asset beta. CA Final AFMல நமக்கு வந்து டாப் 5 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலால வர ஃபார்முலா ஒன்று வந்து ஆர்பிட்ராஜ் பிரைசிங் தியரி ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி எக்ஸாமில் நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. என்ன இந்த ஃபார்முலா? திஸ் இஸ் வெரி சிமிலர் டு யுவர் CAPM ஃபார்முலா. ஆனால் இதில் வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டேக்கிங் ஒன் ஃபேக்டர் விச் இஸ் யுவர் மார்க்கெட் ரிட்டர்னோட சென்சிட்டிவிட்டி அண்ட் மார்க்கெட் ரிட்டர்னோட ப்ரீமியம், யூ டேக் மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸோட சென்சிட்டிவிட்டி அண்ட் மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸோட ப்ரீமியம். அப்படின்னா த ஃபார்முலா வில் பி எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் இஸ் ஈக்குவல் டு யுவர் ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட் பிளஸ் β1 into λ1 plus β2 into λ2 plus β3 into λ3 so on and so forth. The β1 என்ன, λ1 என்ன? β1 is basically sensitivity of a stock's returns to a specific factor. It can be market return, it can be your GDP, it can be your currency, it can be your inflation, எது வேணா இருக்கலாம். அப்போ λ1 என்ன? λ1 is the risk premium attached to that factor. So just like we have market return minus risk free rate, we find out the risk premium specifically for this factor. இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா. இன்னொரு ஃபார்முலா என்னன்னா, if you don't have the risk premium values, you compute the surprise value. அப்படின்னா instead of λ1, you take actual value of factor 1 minus expected value of factor 1. So the formula will change as expected return is equal to risk free rate plus β1 into actual value 1 minus expected value 1 plus β2 into actual value 2 minus expected value 2. அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். இந்த ஆர்பிட்ராஜ் பிரைசிங் தியரிக்கு வேற பேரும் இருக்கு. ஃபேக்டர் மாடல் இல்ல மல்டி ஃபேக்டர் மாடல். So this in entirety is the concept of your arbitrage pricing theory. CA Final AFMல நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றப்போ படிக்க கூடாத கான்செப்ட் ஒன்று இருக்கு. என்னன்னது? That is Sharpe's optimal portfolio in your portfolio management chapter. This concept is very lengthy, very heavy, very confusing, lot of formulae. அதனால இது வந்து எக்ஸாம்ல கேட்கவே மாட்டாங்க. நீங்க வந்து டைமே வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டடி மெட்டீரியலும், அதுவும் ரொம்ப பெரிய, ரொம்ப லெந்தி, ரொம்ப ஒர்க்கிங். எக்ஸாம்ல வந்து இது கேட்கவே மாட்டாங்க. கேட்டாலும் you should be 100% prepared with the rest of the syllabus that so that you ignore this question. ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து நமக்கு சிலபஸ்லயே இருக்கக்கூடாது, அவங்க உங்களுக்கு கொடுத்துடவே கூடாது. கொடுத்தாங்க, ஆனா நீங்க வந்து அதை ப்ரிப்பேரே பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ். ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப டைம் வேஸ்ட். இட் இஸ் absolute nuisance. சரியா? So this is the concept that you should definitely not prepare for your CA Final AFM exams. ஷார்ப் இல்லை சிங்கிள் இண்டெக்ஸ் மாடல், இது ஒரு டஃப்பான கான்செப்டா போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட்ல இல்ல, கிடையவே கிடையாது. இட் இஸ் a very very simple concept. What is the formula for sharp single index model? Return of a security is equal to alpha plus beta into return of the market plus error term. இதுல வந்து beta we multiply only with your return of the market. இதுல வந்து CAPM மாதிரி நம்ம மார்க்கெட் ரிஸ்க் premium ஒண்ணும் கிடையாது. Directly you multiply with beta with the return of the market. இதே கான்செப்ட்ல நமக்கு வந்து we also compute the risk of the portfolio. Risk of the portfolio என்ன? Risk of the portfolio is basically your variance of the portfolio. வேரியன்ஸ்க்கு வந்து ரெண்டு பார்ட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து சிஸ்டமேட்டிக் வேரியன்ஸ், இன்னொன்று வந்து அன்சிஸ்டமேட்டிக் வேரியன்ஸ். டோட்டல் வேரியன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஸ்டமேட்டிக் பிளஸ் அன்சிஸ்டமேட்டிக் வேரியன்ஸ். சிஸ்டமேட்டிக் வேரியன்ஸ் என்ன? சிஸ்டமேட்டிக் வேரியன்ஸ்க்கு வந்து ஃபார்முலா பீட்டா ஸ்கொயர் இன்டு your market variance.
beta square into market variance. அதே மாதிரி unsystematic variance is the balancing figure. நீங்க ஸ்டாக்கோட டோட்டல் வேரியன்ஸ்ல இருந்து சிஸ்டமேட்டிக் வேரியன்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் மிச்சம் இருக்கிறது தான் unsystematic variance. அதோட ஃபார்முலா வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் தி எரர் டேர்ம் ஹோல் ஸ்கொயர். அவ்வளவுதான். அது தவிர வேற ஒண்ணும் கிடையாது. So your total variance is equal to systematic plus unsystematic. Unsystematic வந்து தனியா கண்டுபிடிக்க முடியாது. டோட்டல் இந்த systematic எடுத்துட்டீங்கன்னா you will get the unsystematic variance. This is the formula for risk under sharp single index model. Single index model covariance formula வந்து ரொம்ப simple. It is beta I into beta j into market variance. இது வந்து ரெண்டு செக்யூரிட்டிக்கு நடுவுல கோவேரியன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி what is the return of a portfolio in single index model? It is nothing but weighted average return. It is sum of your weight of a single security multiplied by alpha plus beta into return of the market for that particular security. அதே மாதிரி if you want to find out the risk of a portfolio, variance of a portfolio is equal to beta of the portfolio into market variance. Beta of the portfolio is simply your weighted average beta into market variance. This will give you your systematic risk. Unsystematic risk வந்து formula sigma weight square into your error term oda variance or your unsystematic variance. And what is alpha of a portfolio? It is simply weighted average alpha. And what is the beta of a portfolio? It is simply weighted average beta. So in the mari this particular concept na பயங்கர simple. இதுல ஒண்ணும் பிரச்சனையே கிடையாது. You should only just remember the formula and solve some problems. போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட்ல 4 லைன் இருக்கு. அந்த 4 லைன் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருவாங்க. என்ன அது 4 லைன்? CAL, CML, SCL, SML. CAL வந்து your capital allocation line. X axisல நீங்க வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டி போடுவீங்க and Y axisல ரிட்டர்ன் ஆஃப் தி செக்யூரிட்டி போடுவீங்க. இது வந்து ஏதாவது ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்கலாம். அந்த செக்யூரிட்டி வச்சு நீங்க வந்து ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ பண்ணுவீங்க. அந்த போர்ட்ஃபோலியோல வந்து you will have that security அப்புறம் ஒரு risk free asset. Risk free assetல வந்து it can be borrowing or lending. Borrowing னா you basically sold that risk free asset. Lending னா you purchased a risk free asset. இந்த ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி you can create a risk return profile. அந்த risk return profile depict பண்றது தான் உங்க capital allocation line. அந்த capital allocation line will be tangent to indifference curves. அந்த எந்த பாயிண்ட்ல tangent ஆகுதோ that tangent point is basically your optimal portfolio. What is CML, capital market line? அது வந்து is a special case of your capital allocation line. இதுல you plot only efficient portfolios and you take basically the market portfolio for which you draw the risk return profile. அது வந்து is tangent to your efficient frontier and the point at which it is tangent is the optimal portfolio. அதே மாதிரி you have security characteristic line. இது என்னடானா here on x axis you have the return of the market minus risk free rate and on y axis you have return of the security minus risk free rate. இதுல வந்து you will get a line which basically depicts the relationship between these two excess returns. In the line ஓட ஸ்லோப் தான் உங்களோட பீட்டா. எந்த பீட்டா? the same beta which you use in your single index model. அதே மாதிரி now you have security market line. இது என்ன? இது ரொம்ப சிம்பிள். This is your capital asset pricing model CAPM. இந்த லைன் டிரா பண்ணதுக்கு on x axis we plot our beta of the security and on y axis we plot the return of the security and on the line will give you the expected return of the security given the movement in the market return. So these are the 4 lines which are very very important in portfolio management chapter. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஷார்ப் ரேஷியோ ட்ரெனர் ரேஷியோனா கன்ஃபியூஷன். ஷார்ப் ரேஷியோ என்ன? It is a method of evaluating a portfolio. Sharp ratio formula is return of the portfolio minus risk free rate divided by S. S na enna? Sharp S. So S stands for standard deviation. So return of the portfolio minus risk free rate by standard deviation. அதே மாதிரி ட்ரெனர் ரேஷியோ என்ன? ட்ரெனர் ரேஷியோல T இருக்கு. பீட்டால T இருக்கு. So the same formula return of the portfolio minus risk free rate by beta. So Trenner ratio is by beta and Sharpe ratio is by standard deviation. இந்த ரெண்டு விட்டுட்டு இன்னும் ரெண்டு ரேஷியோ இருக்கு. Sortino ratio, Jensen alpha. Jensen alpha ஒன்றும் கிடையாது பார், ரொம்ப சிம்பிள். Your actual return minus your expected return. Expected return என்ன? Your CAPM return. So actual return minus CAPM return or whatever is the difference, that is known as alpha or Jensen alpha. But what is Sortino ratio? Sortino ratio வந்து is very very closely linked to your Sharpe ratio. இது ஃபார்முலா வந்து return of the portfolio minus risk free rate divided by downside deviation. Full standard deviation எடுக்க மாட்டோம். We will take only that standard deviation where the values are below the mean. அதோட standard deviation compute பண்ணி அதுதான் நம்ம denominatorல எடுப்போம். இவங்க ஸ்டடி மெட்டீரியல்ல கொடுக்கல, ஆனா மாடல் டெஸ்ட் பேப்பர்ல கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதனால தான் this assumes extra importance. Sharpe, Trenner, Sortino and your Jensen alpha. These are the 4 ways in which you evaluate a portfolio. Friends, நமக்கு portfolio revision rebalancing மூணு வழி இருக்கு. First one வந்து நமக்கு your buy and hold. Buy and hold னா வாங்கிட்டு அப்படியே உட்காருவோம், ஒண்ணும் பண்ண மாட்டோம். இதுல வந்து if the market is going up, you do well. If the market is going down, this does very very bad. If the market is flat, this does okay. Whereas அதே மாதிரி நமக்கு வந்து constant mix policy பார்த்தோம்னா இதுல வந்து you buy when it is coming down and sell when it is going up. So if in a slightly volatile and flat market, this does very very well. But if the market is continuously going up, then this kind of a strategy you will lose out. You will not be able to participate in the full rally because you will be continuously selling as it is moving up. If the market is going down, this is an okay strategy.
அதே மாதிரி வந்து நம்ம மூணாவது மெத்தட் பார்த்தோம்னா கான்ஸ்டன்ட் ப்ரொபோர்ஷன் போர்ட்ஃபோலியோ இன்சூரன்ஸ் பாலிசி. இதில் வந்து நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. ஃபார்முலா என்னன்னா மல்டிப்ளையர் இன்டூ போர்ட்ஃபோலியோ வேல்யூ மைனஸ் ஃப்ளோர் வேல்யூ வில் பி யுவர் ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இதில் வந்து நீங்கள் உல்டா பண்ணுவீங்க. அப்படின்னா whenever the market goes up you buy and whenever the market goes down you sell. This kind of a strategy works very very poorly if the market is volatile and flat, whereas this kind of a strategy does okay when the market is going down, and this kind of strategy works very well when the market is going up. Okay, so these are the three ways in which you can rebalance or revise your portfolio. Mutual fund chapter நமக்கு மூணு டைப் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இருக்கு. என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இஸ் யுவர் ஹோல்டிங் பீரியட் ரிட்டர்ன். ஹோல்டிங் பீரியட் ரிட்டர்ன் என்னன்னா யுவர் க்ளோசிங் NAV minus opening NAV plus your any capital gain distribution or income distribution divided by your opening NAV. This will give you holding period return. அந்த பீரியட் என்ன வேணா இருக்கலாம். Now இதே ரிட்டர்ன் வந்து நம்ம annualize பண்ணனும்னா you call it as annualized return or annualized yield. அதுக்கு வந்து you multiply holding period return into either 12 months divided by number of months for which you have computed the HPY, or holding period return into 365 days divided by number of days for which the holding period return has been computed. So this will give you annualized return or annualized yield. மூணாவது வந்து fund return, that is desired. அது வந்து your investor expected return divided by 1 minus initial expenses percentage plus recurring expense percentage. So these are the three return computations that you should know about in the mutual fund chapter. Entry load, exit load na என்ன? என்ட்ரி லோட்னா நீங்கள் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ அவங்க வந்து ஃபுல் அமௌண்ட்டு உங்களிருந்து எடுத்துகிட்டு தே வில் கிவ் யூ லெஸர் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ். வந்து ஒரு யூனிட் வந்து 10 ரூபா இருந்துச்சா தே வில் கலெக்ட் ஃப்ரம் யூ 10 ரூபி 5 பைசா. இதுக்கு அந்த 5 பைசா வந்து அவங்களோட எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ், தட் இஸ் தே ஆர் சார்ஜிங் ஃபார் சம் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ அந்த 5 பைசா ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கலாம், அப்சல்யூட் வேல்யூ இருக்கலாம், எப்படி வேணால் இருக்கலாம். இதே மாதிரி எக்ஸிட் லோடுன்னு ஒன்று இருக்குது. எக்ஸிட் லோட் என்ன? This is basically when you are selling a unit or when you are redeeming a unit, they are not giving you exact value of the unit. இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து அதோட வேல்யூ 35 ரூபீஸ்னா உங்களுக்கு 35 கொடுக்க மாட்டான். He will give you 34.95. ஒரு 5 பைசா அவங்ககிட்ட வச்சிருவான். திஸ் கேன் அகெயின் பி பர்சன்டேஜ் ஆர் அப்சல்யூட் வேல்யூ. இது எதுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறான்? ஏன்னா நீங்கள் வந்து பிகாஸ் யூ ஆர் ரிடீமிங் யூ ஆர் ஃபோர்சிங் இம் டு லிக்விடேட் சர்டன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அட் அ லோ வேல்யூ. அதனால ஃபார் காஸ்ட் ஆஃப் தட் லிக்விடிட்டி தே ஆர் சார்ஜிங் யூ எக்ஸிட் லோட். இப்போ இந்த என்ட்ரி லோடுக்கு எக்ஸிட் லோடுக்கு ஃபார்முலா என்ன? ரொம்ப சிம்பிள். என்ட்ரி லோடுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா வந்து பர்ச்சேஸ் NAV மைனஸ் அலாட்மெண்ட் NAV டிவைடட் பை அலாட்மெண்ட் NAV. இதுதான் என்ட்ரி லோட் பர்சன்டேஜ். எக்ஸிட் லோடு இல்லை பேக் எண்ட் லோடுக்கு ஃபார்முலா என்ன? இட் இஸ் யுவர் ஆக்சுவல் NAV மைனஸ் your redemption NAV divided by actual NAV. இதுதான் exit load or back end load formula. Net assets and net asset value na enna? Net asset na if you take all the investments of a mutual fund scheme and the investments oda market value இருக்குது இல்லையா, அது வந்து யூ வில் ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் சர்டன் ஐட்டம்ஸ் டு கெட் த நெட் அசெட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கீம். என்ன ஆட் பண்ணுவீங்க? யூ வில் ஆட் ரிசீவபிள்ஸ், யூ வில் ஆட் அக்ரூட் இன்கம், யூ வில் ஆட் அதர் அசெட்ஸ் அண்ட் கேஷ் தட் இஸ் லைங் வித் யூ. அண்ட் என்ன சப்ராக்ட் பண்ணுவீங்க? எனி அக்ரூட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் எனி பேபிள்ஸ் யூ வில் சப்ராக்ட். இதெல்லாம் ஆட் சப்ராக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வரது தான் நம்ம நெட் அசெட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கீம். இந்த நெட் அசெட் ஆஃப் த ஸ்கீம் வந்து இஃப் யூ டிவைட் இட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் தட் ஆர் தேர் இன் தட் ஸ்கீம் யூ வில் கெட் நெட் அசெட் வேல்யூ ஆர் NAV. மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்னா ட்ராக்கிங் எரர்னா என்ன அண்ட் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? ட்ராக்கிங் எரர் இஸ் ஹைனா ரிஸ்க் ஜாஸ்தியா? எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ வாட் இஸ் ட்ராக்கிங் எரர்? ட்ராக்கிங் எரர் என்னன்னா இஃப் யூ ஹேவ் இன்வெஸ்டட் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம் அண்ட் த ஃபண்ட் மேனேஜர் இஸ் மேனேஜிங் த ஸ்கீம், எவ்ரி ஸ்கீம் ஹேஸ் அ பெஞ்ச் மார்க். நம்ம ஃபண்டோட ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து நம்ம பெஞ்ச் மார்க்கோட கம்பேர் பண்ணோம்னா இஃப் யூ கம்பேர் இட் டெய்லி ஆர் வீக்லி ஆர் மந்த்லி ஆர் எனி பீரியாடிசிட்டி, the deviation of the returns of your mutual fund scheme compared to your benchmark, அதுதான் ட்ராக்கிங் எரர். அண்ட் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. ஃபார்முலா இஸ் பேசிக்லி ஒரு ஸ்டாண்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலா. என்னது? ட்ராக்கிங் எரர் இஸ் ஈக்குவல் டு அண்டர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா d minus d bar ஹோல் ஸ்கொயர் பை n-1. n-1 எதுக்கு? இது வந்து சாம்பிள் டேட்டா, அதனால. அண்ட் d என்ன? d bar என்ன? d இஸ் பேசிக்லி த டீவியேஷன் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் யுவர் mutual fund scheme compared to your benchmark. நான் சொன்ன மாதிரி it can be any periodicity. And D bar என்ன? D bar is the mean. So mean of all the deviations is your D bar. So why is there a tracking error? Tracking error can be there for multiple reasons. ஒன்று வந்து portfolio manager or fund manager has different securities in the portfolio compared to the benchmark, or he has the same securities but he has different weights in the portfolio compared to the benchmark. Unannu there can be your AMC fees, they can be expenses, they can also be some cash holding by the fund, which is why the scheme's return is slightly different from that of the benchmark. ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, higher the tracking error, higher the risk. Derivative na enna? Derivative is an agreement between two parties where the agreement derives its value from the value of an underlying asset. Underlying asset என்ன? இப்போ just imagine ரெண்டு பார்ட்டி இருக்காங்க, ஒருத்தர் buyer ஒருத்தர் seller. Now they enter into an agreement. Buyer சொல்லுவான் I will buy 1 barrel of oil, crude oil at $100 from the seller. Seller says, yes, I will agree to sell 1 barrel of oil to you at $100 per barrel after 15 days. சரியா?
இது after 15 days the barrel of oil மார்க்கெட்ல வந்து price can be $50 also or $150 also or $100 also. ஆனா இந்த seller has to sell to the buyer at same $100 ஏனா அது ஆல்ரெடி agree பண்ணியிருக்கான். So market price என்னனாலும் the seller has to sell to the buyer one barrel of oil at $100 only. So this is the simplest form of a derivative. This is known as a forward contract. இதே மாதிரி futures contract இன்னொன்று இருக்கு. ஆனா futureக்கு forwardக்கு சில differences இருக்கு. என்னது differences? என்ன தெரியும்னா அடுத்த ரீல் பாருங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு ஃபார்வர்டுக்கு வித்தியாசம் என்ன? ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் இஸ் அ கஸ்டமைசபிள் கான்ட்ராக்ட். ஆனால் ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வந்து இஸ் அ ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு கான்ட்ராக்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் ஆன் அன் எக்ஸ்சேஞ்ச். வெராஸ் இப்போ நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிட்வீன் டூ பார்ட்டிஸ் who are known to each other. அதனால ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட்ல there is a counter party or credit risk. ஆனால் ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ல credit risk கிடையாது. எதுக்கு? Because there is somebody called as an exchange in between who also collects a margin from both the parties. ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட்ல மார்ஜினே கிடையாது. அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ல இன்னொரு கீ பாயிண்ட் இருக்கு. என்னது? ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வந்து நெட் கேஷ் செட்டில்மெண்ட் ஆகும். ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட்ல நெட் கேஷ் செட்டில்மெண்ட் இருக்காது. ஃபிசிக்கலி த கூட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் மணி இஸ் ரிசீவ்ட் இன் அ ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட். க்ரூடா இருக்கலாம், கோல்டா இருக்கலாம், ஷேரா இருக்கலாம். பார்ட்டி ஏ அண்ட் பார்ட்டி பி எக்ஸ்சேஞ்ச் மணி அண்ட் த அண்டர்லைங் அசெட் வாட் தேர் டாக்கிங் அபவுட். Whereas நீங்கள் வந்து ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு வந்தா இட் இஸ் நெட் கேஷ் செட்டில்மெண்ட். அப்படின்னா the profit and loss are exchanged between the parties. The loss making party gives off the loss to the profit making party. So that is how a futures contract is eventually settled. So these are primarily the difference between your forward and futures contract. இப்போ forward futures ஓட pricing எப்படி பண்ணுவோம்? Forward futures ரெண்டுக்குமே pricing same logic தான். Forward contract pricing is equal to your spot value plus cost of carry. அப்படின்னா the interest component minus any present value of benefits. இது வந்து நம்ம ஸ்டாக்கோட கான்டெக்ஸ்ட்ல பார்த்தோம்னா futures price is equal to or forward price is equal to future value of bracket open spot value minus present value of dividends. Dividends எப்பப்பெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதோ அது டே ஜீரோக்கு present value எடுத்துட்டு வந்து அது வந்து we will subtract from the spot price. பண்ணதுக்கு அப்புறம் வர amount and we will do a future value till the maturity date of the contract. So this is how a forward or futures contract is priced. And in the cost of carry or future value, present value இதெல்லாம் compute பண்றதுக்கு we have three methods. One is you can use simple interest, second one is you can use discrete compounding, third one is you can do continuous compounding. So simple interest யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபார்வர்ட் இல்லை ஃபியூச்சர் ப்ரைஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஃபார்வர்ட் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பாட் ப்ளஸ் ஸ்பாட் இன்டூ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்டூ டைம் பை 100. அவ்வளோதான், ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஃபார் வாட் எவர் பீரியட் யுவர் கான்ட்ராக்ட் இஸ் தட் இஸ் த டைம். ஓகே, இதே மாதிரி நம்ம வந்து டிஸ்கிரீட் ஆர் பீரியாடிக் காம்பவுண்டிங் பண்ணோம்னா ஹவு டு வி டூ இட்? த ஃபார்முலா இஸ் S0 இன்டூ 1 ப்ளஸ் R by N ஹோல் பவர் NT. R na your rate of interest and rate of interest வந்து per annum and N na number of compoundings. R by N power N number of compoundings into T the number of years for which you are compounding. Suppose நம்ம கிட்ட வந்து 10% interest rate per annum இருக்கு and it is semi annually compounded. அப்போ ஃபார்முலா என்ன ஆகும்? F is equal to S0 into 1 plus 10% by 2 ஏன்னா 10% is per annum rate, 2 is the number of compoundings, whole bracket close, power NT, N வந்து 2, that is you are compounding it 2 times, into T is you are doing this for 1 year. So 1 plus 10% by 2 whole power 2 into 1. இதுதான் உங்களுக்கு பீரியாடிக் காம்பவுண்டிங். அப்புறம் there is something called as continuous compounding. Continuous compounding என்ன? You are compounding consistently every point of time. This is depicted by something called as alphabet E, epsilon. So இதுக்கு வந்து if you want to arrive at the future value is equal to spot into E power R minus Y into T. R is your continuous compounding rate and Y is your dividend yield and T is your time for which you are compounding. If you are given a per annum rate, then how do you convert that into continuous compounding rate? அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா you use natural log of 1 plus per annum rate பண்ணா you will get an answer which basically is a continuous compounding rate. That rate is what you will use in the formula E power R minus Y into T. R இருக்குது இல்லையா, that R is your continuous compounding rate which is arrived at by using the formula of natural log. So these are the three methods in which you can actually compute the price of a future contract. நம்ம futures and forwards பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றப்போ we have three terms that you need to remember. First one வந்து உங்க contango, second one வந்து backwardation, மூணாவது வந்து basis. இப்போ contangoனா என்ன? See நமக்கு யூசுவலா நார்மல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல spot value is usually less than the forward value. So spot கம்மியா இருக்கும், forward ஜாஸ்தியா இருக்கும். That kind of situation is known as contango, CONTANGO. Then certain cases, abnormal cases, and there are very very weird cases in which
your spot is actually greater than forward. அப்படின்னா எல்லாருக்குமே இன்றைக்கே தெரிய போகுது, ஏன்னா ஃபியூச்சரில் ரேட் வந்து கீழே வர போகுதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ that kind of a situation where spot is greater than forward, that is known as backwardation. BACK back, WARD what, ATION backwardation. இது வந்து not a normal scenario. So இப்போ இதோட there is one more term called basis, BASS. Basis என்னன்னா, when your situation is contango, that is spot is less than forward, then you do spot minus forward, then you get a value called basis which is negative. அதே மாதிரி when you are in backwardation, spot is greater than forward and you subtract forward from spot minus forward பண்ணீங்கன்னா you get a value of basis which is positive. So when basis is positive, we are said to be in backwardation, and when basis is negative, we are said to be in contango. Theoretical futures price என்ன? Theoretical futures price is simply the price that you arrive off a futures contract by using the formula. என்னன்னா F is equal to future value of spot minus present value of dividends. இப்போ இந்த futures price, let us say, does not match with the actual futures price. அப்படின்னா மார்க்கெட் கோட் ஆகிற ஃபியூச்சர்ஸ் பிரைஸ் வேற அண்ட் நம்ம தியரிட்டிக்கலாக கம்ப்யூட் பண்ண பிரைஸ் வேற. அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? there is a possibility for us to make some kind of profit. How do you make this profit? You do some transactions wherein you make this arbitrage gain. Arbitrage என்ன? Arbitrage is basically buying at something and selling something at the same time. ஓகே, ஒன்று ஸ்பாட்டில் இருக்கலாம், ஒன்று ஃபியூச்சரில் இருக்கலாம், ஒன்று பிஎஸ்சியில் இருக்கலாம், ஒன்று என்எஸ்சியில் இருக்கலாம், பட் போத் ஆர் எக்ஸிக்யூட் at the same time such that you make a profit at a future date. That is what is called as an arbitrage transaction. இப்போ நமக்கு வந்து if theoretical futures price is less than market futures price, அப்போ என்ன? Market futures price is much higher. அது இருக்கக்கூடாது. So then what do? The principle of arbitrage is buy whatever is cheap, sell whatever is costly. மார்க்கெட்டில் காஸ்ட்லியாக இருக்க ரேட்டு it should not be so much. So you sell futures. இப்போ sell futures என்ன? On future date you actually have to deliver some stock. இப்போ டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு காசு இல்லை. என்ன பண்ணுவோம்? யூ ஃபர்ஸ்ட் கோ அண்ட் பாரோ மணி. பாரோ பண்ண மணியில் போய் ஸ்டாக் வாங்குங்க. அந்த ஸ்டாக் வாங்கிட்டு யூ வில் கீப் இட் வித் யூ அண்ட் ஆன் த டியூ டேட் வென் யூ ஹேவ் டு எக்ஸிக்யூட் த ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆர் ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட், இந்த ஸ்டாக்கு கொடுத்துருவீங்க. இந்த ஸ்டாக்கு கொடுத்தா உங்களுக்கு காசு வரும். அந்த வர காசு என்ன இருக்குதோ அதில் வந்து யூ யூஸ் தட் டு ரீபே த பாரோயிங் அலாங் வித் இன்ட்ரெஸ்ட். இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ வில் பி லெஃப்ட் வித் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்பிட்ராஜ் ப்ராஃபிட். திஸ் இஸ் கால்ட் கேஷ் அண்ட் கேரி ஆர்பிட்ராஜ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபார்வர்ட் ஃபியூச்சர் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆப்ஷன் என்ன? ஆப்ஷன் வந்து ரெண்டு டைப்பு, கால் புட்டு. கால் என்னன்னா it gives the buyer of a call the right to buy a stock at a predetermined price. The thing that we should highlight is right in a choice. It is not an obligation. Forward contract la future contract la there is a complete obligation. Both parties have to necessarily execute the contract on the due date. Ana in case of an option, நம்ம எடுக்கிற example வந்து buy call la, if I have entered into a buy call or I have purchased a call, then எனக்கு வந்து I have an option to buy the share at a predetermined price if it is profitable to me. இல்லைனா நான் வாங்க மாட்டேன். எப்படின்னா, if let us say the price of the stock is 100 rupees and I have a right to buy it at 110 on the due date or on the expiry date of the contract, if the price of the share is let us say 120, then I will go and buy at 110. எதுக்கு? Because it is my right to buy at 110. ஆனா அதே மாதிரி if the price of the share is let's say 90, நான் சொல்லுவேன், why will I buy from you at 110? I will buy in the market only at 90. அதனால I will not exercise my right. Whereas the seller is always obliged to honor the contract, whereas the buyer of the call option can choose when they want to exercise that right. இது வந்து call option. அப்ப put option என்ன? Exactly உல்டா. Put option is a right to sell. So when you buy a put option, you are buying a right to sell. அப்படினா let us say the price of the share is 100 rupees and I have purchased an option to sell to you at same 100 rupees after 1 month. இப்போ ஒரு மாசம் கழிச்சு price of the share let's say falls to 90 or 80 or 70. என்ன? You as the buyer of the put option have a right to sell it at same 100. So you will sell it. மார்க்கெட்ல இருந்து 80 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு எனக்கு 100 ரூபாய்க்கு விற்க போறீங்க. So you will exercise the option because it is profitable to you. ஆனா if the price of the share goes to let's say 110, 120, 130, இவனுக்கு எதுக்குப்பா நம்ம வந்து 100 ரூபாய்க்கு விற்க போறோம்? We will not sell it. So we will not sell a share if it is unprofitable to us. In case of a buy put, you will exercise only when you make a profit, whereas the other party, the seller of the put, he will have to honor the commitment or meet his commitment whenever you want to sell it. So this is a buy put. ஆப்ஷன்ஸ் கால் இருந்தாலும் புட் இருந்தாலும் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன் இருக்கலாம். அது வந்து அமெரிக்கனாக இருக்கலாம், யூரோப்பியனாக இருக்கலாம். அமெரிக்கன் என்ன, யூரோப்பியன் என்ன சொல்கிறேன். நம்ம முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் வி டிஸ்கஸ் தட் ஆப்ஷன் கேன் பி எக்ஸசைஸ்ட் ஆன் மெச்சூரிட்டி டேட். அப்படின்னா ஆன் த லாஸ்ட் டே வாட் எவர் இஸ் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வர்சஸ் வாட் எவர் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ், அது ரெண்டும் பார்த்து கம்பேர் பண்ணி அது பை காலாக இருக்கலாம், பை புட்டாக இருக்கலாம். த பையர் டேக்ஸ் அ டெசிஷன் பேஸ்ட் ஆன் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆன் தி மெச்சூரிட்டி டேட் ஆர் த லாஸ்ட் டேட் ஆர் தி எக்ஸசைஸ் டேட். தட் கைண்ட் ஆஃப் an option on which decision can be taken only on the last date is called as an European option. Whereas நமக்கு வந்து American option என்னன்னா,
during the entire period of the option, whatever is the exercise period, whatever is the maturity period, whatever is the time duration that is considered in the option, எந்த நேரத்துல வேணா அந்த டைம்ல the buyer of the option has a right to exercise the option. அந்த மாதிரி ஆப்ஷனை we call it as American option. So American options can be exercised anytime during the maturity period, whereas European option can be exercised only on the maturity date. So this is the difference between an American option and European options. And please note, American options they are costlier than European options. எதுக்கு? Because the buyer of the American option has a right, choice to exercise any time. So that any time element there is a high price attached to it. So which is why American options are costlier than European options. Put or call options can be in the money, at the money, or out of the money. அப்படினா என்ன? In the money with respect to call option என்னன்னா, if the spot price is much higher than the strike price. அப்படினா I have a right to buy at 100, whereas spot price is 120. I will definitely exercise the option, இல்லையா? So the buyer of an option will exercise when it is profitable. So when the spot price is greater than the strike price, definitely exercising of an option is profitable. So அந்த நேரத்துல we say that the call option is in the money. But when the strike and spot are same, then you say the option is at the money. But if the spot price is much lower than the strike price, then as a buyer of a call option, why will I exercise the option? So then that kind of an option is known as out of the money. This is call option. Put option is exactly ulta. If the spot price is greater than strike price, the option is said to be out of the money. The put option is said to be out of the money. Why will I sell it to you at 100 when the market is 120? So if the spot is greater than the strike price, a put option is out of the money. If spot and strike are equal, a put option is at the money. And the spot price is less than the strike price, the put option is in the money. That is, if spot price is 90 and strike price is 100, I will sell it to you at 100, even though the market is at 90. Market is 90 வாங்கி உங்களுக்கு வித்துருவேன் 100க்கு. So at that particular point, put option is in the money. So this is all about moneyness of an option, whether it be call option or put option. நமக்கு put price தெரிஞ்சா call price arrive பண்ணலாமா? Yes, we can do that. அதுக்கு there is an equation called put call parity. என்ன சொல்லுது இந்த equation? Equation says Captain Kohli got excited and played a sweep shot. என்னது? Captain Kohli got excited and played a sweep shot. So இது ஒரு mnemonic. இந்த mnemonic ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு we can actually arrive at the put call parity ஓட equation. என்னது? Captain Kohli got excited அப்படின்னா C plus K into e power minus RT and played a sweep shot, that is equal to P plus S0. So C plus K into e power minus RT is equal to P plus S0, which is same as Captain Kohli got excited and played a sweep shot. சரியா? Put call parity புரிஞ்சதுல? நமக்கு Black-Scholes-Merton model யூஸ் பண்ணி call option ஓட price compute பண்றதுக்கு formula என்ன? Formula S0 into ND1 minus K into e power minus RT into ND2. D1 என்னன்னா, D1 is equal to natural log of S0 by K plus R plus sigma square by 2 into T whole thing by sigma root T. D2 is equal to D1 minus sigma root T. ND1 and ND2 these are cumulative area under standard normal distribution curve for values of D1 and D2 respectively. In the formula நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணோம்னா when there is no dividend yield given with respect to a stock. However, இப்போ dividend yield கொடுத்தாங்கன்னா formula கொஞ்சம் change ஆகும். என்னது? Instead of doing S0 into ND1, what we will do is S0 into e power minus QT into ND1 பண்ணுவோம். அதே மாதிரி D1 ஓட வேல்யூ கம்ப்யூட் பண்ணும்போது natural log of S0 by K அப்படியே வச்சுட்டு plus R minus Q plus sigma square by 2 into T whole thing by sigma root T பண்ணுவோம். இந்த ரெண்டு changes if dividend yield is given. அதே மாதிரி if dividend absolute value is given, then you subtract the present value of dividend from the spot and then use it in the Black-Scholes-Merton model formula without dividend. So this is the way in which you can arrive at the price of a call option using the Black-Scholes-Merton model. அதே மாதிரி how will you arrive it for put option? ஒன்னும் இல்ல, please find out the price of the call and then use put call parity theorem and arrive at the price of the put. That is the simplest way to handle this. Call option and put option there are 6 factors that impact their price changes. Another 6 factors: your spot, your strike, your time, your volatility, your risk-free interest rate and dividend. இப்போ time as well as volatility ரெண்டு increase ஆச்சுனா your call option price மேல போகும், put option price மேல போகும். Both of them will behave in the same manner. ஆனா for spot price as well as risk free interest rate, if both of these increase, your call option price மேல தான் போகும், ஆனா put option price கீழ வரும். But there are last 2 factors, strike price and dividend. If these two go up, உங்களோட call option price கீழ வரும் and put option price மேல போகும். So these are the 6 factors which affect call and put prices differently, sometimes in similar manner and sometimes in a different manner. Real options என்ன?
These are basically options with respect to investment projects that you make. அப்படினா ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருந்துச்சுனா அந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து நம்ம இன்னும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா, இன்னும் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாமா, அது அபேண்டன் பண்ணணுமா, இன்னும் டிலே பண்ணலாமா, அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஏதாவது ஆப்ஷன் இருந்தா அதை வந்து நம்ம ரியல் ஆப்ஷன் பிரின்சிபல்ஸ் யூஸ் பண்ணி வேல்யூ பண்ணுவோம். இந்த ரியல் ஆப்ஷன்ஸ் மூணு டைப். ஒன்று வந்து your growth option. This is like a European call. You have a right to invest money whether in advertising expenses or a new project or some kind of R&D and achieve some growth. So this is like a European call option. Then you have abandonment options. This is like an American put. So you have invested in a project, you may want to abandon it, divest it at certain price whenever you want. மூணாவது வந்து டைமிங் ஆப்ஷன். திஸ் இஸ் லைக் அன் அமெரிக்கன் கால். இதில் என்னன்னா யூ ஹேவ் அ ரைட் டு டிலே த ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ஸ்டார்ட் இட் வென் எவர் யூ வாண்ட். இன்னைக்கு இல்லை, நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் டைமிங் ஆப்ஷன்ஸ் விச் ஆர் லைக் யுவர் அமெரிக்கன் கால். இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ஆப்ஷன் வந்து ஆர் வேல்யூட் யூசிங் சிமிலர் பிரின்சிபல்ஸ் as what we use for financial options. என்னது, you can use binomial method, you can use risk neutral method, or you can even use the Black-Scholes model. ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, financial options are always priced whereas real options are always valued. நமக்கு ரூபி டாலர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்னு கேட்டால் யாராவது people tell us a quote of let us say 85, 86, 88 மார்க்கெட்டில் என்ன ரேட் கரண்ட்லி இருக்கோ அந்த ரேட் கோட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அது வாட் இஸ் அ மார்க்கெட் கன்வென்ஷன் ஆஃப் கோட்டிங் இட்? மார்க்கெட் கன்வென்ஷன் இஸ் USD INR is equal to 85. அப்படின்னு அர்த்தம் என்னன்னா $1 gets you 85 rupees. இதில் வந்து USD INR. USD is the first currency that is quoted and that is the base currency and INR is the price currency. இந்த மாதிரி quote we call it as direct quote where local currency units are given for $1 and world over most of the currencies are quoted against the dollar as direct quote only. இப்போ now அதே சேம் $1 is equal to 85 rupees சேம் கோட்டை நம்ம வந்து மாற்றிட்டு சொல்லணும்னா எப்படி? that is for 1 rupee how many dollars will you get? அப்போ the quote will be INR USD and this will be an indirect quote. இந்த quote value எவ்வளோ இருக்கும்? 1/85, that is 0.011. so this is called as an indirect quote. இப்போ bid rate ask rate என்ன? இது புரியணும்னா you have to take an example. If you go and ask a forex dealer what is a forex quote for rupee and dollar, then you will get a quote USD INR is equal to 85.01/02. இதில் 85.01 is the bid side and 85.02 is the ask side. இப்போ bid என்ன ask என்ன? Bid is the buy rate and ask is the sell rate. ஆனால் from whose angle? This is all from bank's angle and that too for what currency? Base currency. அப்படின்னா அர்த்தம் என்னன்னா at 85.01 which is the bid rate, banker will buy the base currency. இதுக்கு வந்து easy mnemonic BBBBC, banker bids to buy the base currency. So 85.01 is the rate at which the bank will buy $1 whereas அதே மாதிரி the rate at which bank will sell a US dollar is the ask quote which is 85.02. So bid quote is the buy rate for the bank for base currency and ask quote is the sell rate for the bank for the base currency. So this is all about bid and ask quotes. Spot rate என்ன, forward rate என்ன? இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பேங்க் கிட்ட போய் sir give us a quote for USD INR கேட்டா they will give a quote 85.01/85.02. in this quote is for spot. Spot என்ன? Spot means if you do a transaction today the settlement happens after 2 days. அப்படின்னா நீங்க இன்னைக்கு ரேட் எக்ரி பண்ணீங்கன்னா 2 நாள் கழிச்சு they will give you the currency. ஆனா there are also transactions for today's delivery of currency that is called as cash transaction and they can also be transactions where the currency can be delivered tomorrow. These are known as term transactions which is T+1. ஆனா in financial market generally spot transactions refers to those transactions where settlement happens after 2 days. அப்போ what if settlement happens after 3 days? T+3, T+4, T+5 அந்த மாதிரி transactions we call them as forward. So இப்போ வந்து நம்ம பேங்க் இருந்து போய் sir what is the forward rate for 30 days later ன்னு கேட்டா they may give a quote 86.01/86.02. அப்போ இந்த forward rate 86.01 versus spot rate 85.01 இந்த ரெண்டுக்கு இருக்கிற difference என்ன? The difference basically is your premium. This is forward premium for a period of 30 days. So usually நம்ம வந்து பேங்க் கிட்ட போனா you are quoted the spot rate and the premium, both of which you add and you finally arrive at the forward rate. So this is the concept of spot rate and forward rate. நம்ம இந்த forward premium எப்படி arrive பண்ணுவோம்? Assume that today exchange rate between rupee and dollar is 90.00/90.01 and after 1 year what is likely to be the exchange rate, which basically is a forward rate. So நீங்கள் வந்து this 90.00 you will multiply it with 1 plus Indian interest rate divided by 1 plus USD interest rate. இப்போ if we assume Indian interest rate as 7% and US dollar interest rate as 2%, then the 1 year forward will be 90 into 1.07/1.02. இது பண்ணா we'll get the forward rate for USD INR as 94.41 and இதில் வந்து what is the premium?
premium is differential between 7% and 2%, approximately 5%, but accurate compute பண்ணோம்னா 1.07 by 1.02 minus 1. அப்படி பண்ணா you will get 4.9%. That is the forward premium percentage, which basically is the interest rate differential in Indian market versus what is there in the US market. So this is the concept of forward premium. இப்போ forward rate எப்படி ஏரியா பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம். அதில் நான் வந்து சிம்பிளிஃபைடு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருந்தேன். Forward rates are determined based on interest rate differential solid. Anna, there are actually 3 exchange rate theories based on which one can arrive at forward rates or future rates. Forward or future, which is arrived at by differential of interest rate, is called interest rate parity theory. This is the munnal video la paathom, where forward rate is equal to spot into 1 plus interest rate of domestic by interest rate of foreign currency. There is second theory, which is purchasing power parity theory. Idhula vandu enna பண்ணுவோம்னா, instead of considering interest rates, we consider the inflation rates. So forward is equal to spot into 1 plus inflation rate of domestic, or you can take the price currency, ஏனா வந்து நம்ம quote is a direct quote, divided by 1 plus inflation rate of the foreign currency or your base currency. சரியா? This is the second theory. மூணாவது theory வந்து is your international Fisher's effect. In the theory is a combination of the previous two. இதில் என்னன்னா, you are considering that the forward rate is determined by the differential in the nominal interest rate. அப்படின்னா forward rate is equal to spot into 1 plus nominal interest rate of domestic currency or your price currency divided by 1 plus nominal interest rate of your base currency or foreign currency. So these are the 3 theories based on which exchange rates can be potentially determined. दोस्तों covered interest arbitrage क्या होता है? Covered interest arbitrage वो होता है जब when there is a forward rate that is given which is not equal to the theoretical forward rate. अपना theoretical forward rate क्या है? Based on interest rate parity theorem, theoretical forward is equal to spot into 1 plus interest rate of domestic by interest rate of foreign currency. अगर theoretical forward and your market quoted forward price, both of them are not same, तब आप क्या कर सकते हो? You can take advantage of this arbitrage opportunity. Basically आप एक forward cover लेते हो और इन दोनों का जो भी interest rate differential है ना, जिसके कारण आपको arbitrage का opportunity मिल रहा है, तो आप कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस एंटर करोगे ताकि आप वो आर्बिट्राज प्रॉफिट लॉक कर सको. तो इसमें हाउ डू यू डिसाइड व्हाट इज इट दैट इज सपोज्ड टू बी डन? मतलब वेदर यू विल सेल अ फॉरवर्ड और वेदर यू विल बाय अ फॉरवर्ड, वेदर यू विल बोरो इन डोमेस्टिक और वेदर यू विल बोरो इन फॉरेन करेंसी. तो इसके दो बहुत ही सरल और सिंपल रूल्स हैं. एक रूल है वॉट एवर इज चीपर बाई इट, वॉट एवर इज कॉस्टली दैट इज सेल इट. मतलब आपका सोचिए रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट इज 90 और आइडियल फॉरवर्ड इज 94.41, बट द मार्केट में 95 पे कोट हो रहा है. तो व्हाट डू यू डू? बिकॉज वॉट एवर इज कॉस्टली 95 सेल इट. मतलब यू एग्री टू सेल अ डॉलर आफ्टर 6 months और 1 year एट 95. ओके, अगर मार्केट में 95 के बजाय इट इज कोटिंग एट 93 whereas आइडियल इज 94.1, देन क्या करोगे? देन आप इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ फॉरवर्ड यू विल बेसिकली एग्री टू बाई अ डॉलर एट 93 आफ्टर 1 year. तो ये हुआ आपका पहला तरीका. दूसरा तरीका क्या है? PGI DBD. तो ये नेमोनिक है PGI DBD. इट स्टैंड्स फॉर प्रीमियम ग्रेटर देन इंटरेस्ट डिफरेंशियल बोरो डोमेस्टिक करेंसी. मतलब अगर मार्केट में जो भी कोट हो रहा है फॉरवर्ड प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड रेट एंड द स्पॉट रेट, दोनों मार्केट से लिए हो, तो वो प्रीमियम इफ इट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल इंटरेस्ट डिफरेंशियल देन यू बोरो इन डोमेस्टिक करेंसी. अगर वो नहीं है तो यू कैन बोरो इन फॉरेन करेंसी. तो ये है दो सबसे सरल रूल फॉर यू टू रिमेंबर हाउ टू डू अ कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज व्हेन मार्केट कोट्स ऑफ द फॉरवर्ड और फ्यूचर प्राइसेस आर डिफरेंट फ्रॉम थियरिटिकल प्राइसेस. फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट இல்ல FRA என்ன? If somebody goes long in an FRA, it basically means that that person will borrow a loan after a certain point of time. அதுக்கு வந்து அவன் agreement இன்னைக்கே என்டர் பண்றான். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தா, if somebody has gone long a 1/4 FRA at 5%, அப்படின்னு அர்த்தம் என்னன்னா, they are going to borrow certain amount of money after 1 month for a period of 3 months. So ஒரு மாசம் கழிச்சு borrow பண்றான் for a period of 3 months and the total duration of this derivative or this contract is 4 months. So they will borrow at 5%. The rate they are fixing it today itself. இப்போ ஆஃப்டர் 1 month 3 மாதம் பாரோயிங்க்கு ரேட் வந்து 6% ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த ஆளு ரொம்ப அறிவு இருக்கிறா இல்லை, ஏன்னா ஹி இஸ் ஏபிள் டு ப்ரிடிக்ட் தட் த மார்க்கெட் ரேட் இஸ் கோயிங் டு கோ அப் டு 6%. அண்ட் அவன் வந்து 5%லேயே லாக் பண்ணிட்டா லோனு. ஸோ அப்போ வந்து அவனுக்கு ப்ராஃபிட் வரும். அந்த ப்ராஃபிட் வந்து ஆஃப்டர் 1 month ரேட் தெரிஞ்சிச்சு இல்லை, அன்னைக்கே அந்த ப்ராஃபிட் செட்டில் பண்ணிடுவாங்க. அந்த ப்ராஃபிட் செட்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, செட்டில்மெண்ட் வேல்யூ. செட்டில்மெண்ட் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு நோஷனல் வேல்யூ ஆஃப் த லோன், அப்படின்னா எவ்வளோ வாட் எவர் இஸ் த லோன் தட் இஸ் பின் டேக்கன் இன்டு யுவர் ரெஃபரன்ஸ் ரேட் மைனஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ரேட். ரெஃபரன்ஸ் ரேட் என்ன? 6%. மார்க்கெட்டில் என்ன ரேட்டு ஃபைனலாக கோட் ஆச்சோ. அண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் ரேட் இஸ் 5%. அவன் ஸ்டார்டிங்லேயே இது ஒத்துக்கிட்டானோ.
into days to maturity by days in a year. Days to maturity is tenure of the loan, 3 மாசம். Whole thing divided by 1 plus reference rate into days to maturity by days in a year. So basically you are computing the gain and taking present value of the gain. This is what is settlement value with respect to a long FRA. Interest rate future enna? Interest rate future is again an interest rate derivative, but underlying is actually a bond which you are agreeing to buy or sell at a future date. Interest rate future la vandu namakku if you are looking at a 10-year exact maturity bond adu vandu market la irukadu. So adanaala enna aguna in the exchange they actually create an artificial security which has exact maturity of 10 years or 11 years or 12 years and they will create artificial securities based on the current yield curve. Appo if that is created and interest rate futures are supposed to be settled by actual delivery, அப்போ இருக்காத செக்யூரிட்டி எங்கிருந்து டெலிவர் பண்ணுவோம்? அதனால there is a concept called delivery of some other bonds which are very similar but by adjusting them with some conversion factor. இதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா the delivery price at which a bond is delivered, not the same bond. ஏன்னா இந்த பாண்டுக்கு வந்து doesn't exist, it's an artificial bond. Delivery price of the bond that you will deliver in place of the underlying is basically arrived at as conversion value into price of the futures. So you will have different kinds of bonds, each one will have a conversion factor, each one will have a market price. அந்த கன்வர்ஷன் ஃபேக்டரை வந்து ஃபியூச்சர் ப்ரைஸோட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். வந்தா யூ வில் ஹேவ் அ டெலிவரி ப்ரைஸ். யூ வில் கம்பேர் திஸ் டெலிவரி ப்ரைஸ் வித் த ஆக்சுவல் கோட்டட் ப்ரைஸ். அந்த டெலிவரி ப்ரைஸ்க்கும் கோட்டட் ப்ரைஸ்க்கு இருக்கிற வித்தியாசம் டிஃபரன்ஸ் இஸ் பேசிக்லி லாஸ் ஆர் கெயின். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது லாஸ் இருந்துச்சா யூ ஆர் ட்ரை டு மினிமைஸ் த லாஸ் அண்ட் கெயின் இருந்தால் யூ வில் ட்ரை டு மேக்ஸிமைஸ் த கெயின். ஸோ யூ வில் டெலிவர் அ பாண்ட் which either gives you lowest loss or highest gain. Such kind of a bond is known as cheapest to deliver bond. So this is how settlement of interest rate futures happens in India. Interest rate cap enna? Imagine நீங்க வந்து ஒரு variable rate borrower. உங்களுக்கு ஒரு லோன் இருக்கு, அதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் சார்ஜ் அண்ட் வேரியபிள் ரேட் அண்ட் யூ ஆர் வரிட் அந்த வேரியபிள் ரேட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிருமோ என்னமோன்னு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் வரிட் தட் ரேட் மே கிராஸ் பியாண்ட் அ சர்டன் நம்பர் விச் இஸ் மோர் தேன் யுவர் த்ரெஷோல்ட், தென் நீங்கள் வந்து யூ வில் என்டர் இன்டு அ கேப். Cap is just like your call option. இதில் வந்து என்ன ஆகும்னா the strike rate is the rate at which your cost is limited. அதுக்கு மேலே வந்து if the market interest rates go up, then the cap seller அவன் வந்து உங்களுக்கு he will reimburse you the difference. பின்ன என்ன ஆகும்? Your whatever is the actual market rate you will incur that, but you will get the difference between the cap rate and the actual market rate as an inflow. அப்படி பண்ணும்போது your entire loan cost வந்து will be restricted to the cap rate. இப்போ இந்த கேப் ரேட்டோட பே ஆஃப் கம்ப்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன? ஃபார்முலா இஸ் வெரி சிம்பிள். இட் இஸ் நோஷனல் வேல்யூ இன்டூ மேக்ஸ் ஆஃப் 0, actual rate minus cap rate whole thing into days dt அப்படினா days in the period divided by days in a year. So this is the formula of settlement value in case of an interest rate cap. Friends, interest rate floor என்ன? Interest rate floor வந்து is a kind of a derivative transaction which is entered into by people who are worried that a decrease in interest rates will impact their interest income. அப்படின்னா யாரு? banks which have lent variable rate loans to borrowers, அந்த variable rate கம்மி ஆச்சுன்னா பேங்கோட interest income கம்மி ஆயிரும். அதனால இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? they will buy a floor by paying a premium, and if the market rate goes below the floor, அப்போ இவங்களுக்கு வந்து அது pay off வரும். அப்படின்னா if they entered into floor at this level, if the market interest rate is well below that, the difference between the floor and the market interest rate is compensated to the floor buyer. இதோட settlement value formula என்னன்னா settlement value is equal to notional value into max of 0, floor rate minus the actual rate whole thing into days in the period divided by days in the year. So this is the formula for interest rate floor. இப்போ interest rate collar என்ன? So if you are a variable rate borrower and you are worried that your interest cost might go up, but at the same time you're also worried that you don't want to pay too much premium, then you enter into an interest rate collar. In the interest rate collar enna aguna, you buy a cap and sell a floor. The premium that is paid on buying a cap is compensated by the premium that is received on selling the floor. Ana idhula enna aguna, if the market interest rate is above the cap strike rate, then you'll get compensated. If the market interest rate is below the floor rate, then you have to compensate somebody. So appo enna agum, your effective cost of borrowing is always within the cap and floor levels. In the mari you can actually negate the impact of movements above the cap rate and below the floor rate. This is done by a person who goes long on a collar. If a premium received on selling a floor, if it fully compensates the premium paid on buying a cap, அந்த மாதிரி காலரை வந்து நம்ம ஜீரோ காஸ்ட் காலர் ஆர் ஸ்பெஷல் காலர்னு சொல்லுவோம். இதே மாதிரி if you do ulta transaction அப்படின்னா if you short a collar என்ன ஆகும்னா you are basically buying a floor and selling a cap. So this is all about interest rate collars. Interest rate swap என்னப்பா?
So if there is a party who has a floating rate loan and there is another party who has a fixed rate loan, avanga rendu veru they can enter into kind of a transaction wherein the floating guy becomes the fixed guy and the fixed guy becomes the floating guy. Idu execute pannadukku ivanga rendu illama இன்னொருத்தன் தேவை. யாரது? டீலர். You need a dealer who will bring both of them together. In the interest rate swap pannadukku sila condition irukku. Enadhu? They have to be two people, both have to be of similar credit rating and both have to have same value of loan. இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து ருப்பியில் இருக்கலாம், ஒருத்தர் டாலர் இருக்கலாம், பட் போத் ஆஃப் தெம் டுகெதர் வென் யூ மெஷர் இட் இன் ஒன் கரன்சி இட் இஸ் சேம் அண்ட் போத் ஆஃப் தெம் ஷுட் ஹேவ் த லோன்ஸ் ஃபார் சேம் பீரியட். அப்போ தான் யூ கேன் டிசைன் அ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஸ்வாப். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஸ்வாப்பில் வந்து பழைய வெரைட்டி இருக்குது. என்னது? One is purely swapping the interest, converting a floating to fixed or fixed to floating. Second one, the principal only. You are only hedging the principal portion when the loan is taken in foreign currency. And finally, you have something known as circus swap or a cross currency swap. You consider all these above aspects and you create a swap wherein the fixed to floating part is hedged, the coupons are hedged and the principal is hedged. Everything is hedged both for interest rate as well as currency risk. So in the Mari, you have multiple varieties of interest rate swaps. Swaptions ennapa? Swaptions basically are options to enter into a swap. Basically forward start swap mari. So இப்போ வந்து if you enter into a 3-month into 5-year swaption, அர்த்தம் என்ன? After 3 months you have a right to enter into a swap. இப்போ இந்த swaptions are of two types. One is called fixed rate pair swaption or call swaption. Other one is fixed rate receiver or floating rate pair swaption or put swaption. Fixed rate pair swaption வந்து you pay fixed and receive floating. Fixed rate receiver வந்து you receive fixed and pay floating. அப்புறம் these swaptions are priced in basis points. And how are they priced? They are priced using some kind of probability based estimates of the zero coupon yield curve. And finally, these swaptions are also net cash settled. So this is all about swaptions. நம்ம advanced capital budgetingல expected cash flow என்ன? Expected cash flow is nothing but it is simply the sum of your probability into each cash flow for that particular probability. இப்போ அதே expected cash flowக்கு நம்ம வந்து variance find out பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? The formula again is very simple. It is sum of sigma pi, that is the probability, into your cash flow with respect to each probability minus the expected cash flow and bracket close whole square. This will give you the variance of cash flows. அதே மாதிரி there is something called as Hiller's method. அதை எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்? This particular method is used when they use specifically two phrases or sentences. இது what is the standard deviation about the expected value or what is the standard deviation of the present value distribution. அது யூஸ் பண்ணுறப்போ we use a formula. Formula is standard deviation is equal to under root of variance by 1 plus I whole square plus variance by 1 plus I whole power 4 plus variance by 1 plus I whole power 6. So it continues like that. So this is the Hiller's method. So these are the three main formula that you use in advanced capital budgeting decisions to find out the expected cash flow, the standard deviation and expected value of standard deviation for cash flows of a project where each year has multiple probabilities of those cash flows. Coefficient of variation and coefficient of variation is one particular method you use in order to evaluate projects. Adoda formula வந்து numerator is standard deviation and denominator is expected cash flow. It basically measures risk per unit of cash flow. Lower this particular number is lower the risk with respect to the cash flow. இதுக்கப்புறம் there are two more methods. One is certainty equivalent. Certainty equivalent என்ன? It is basically alpha. Alpha is equal to certain cash flow by expected cash flow from all risky projects. We use this particular alpha to multiply each cash flow. இப்போ formula என்ன ஆகும்? The NPV of a project is equal to alpha into net cash flow for a period divided by 1 plus discount rate power the year for which that particular cash flow pertains to minus initial investment value. இந்த மாதிரி you use the certainty equivalent method to evaluate projects. கடைசியில் you also have one more thing called as profitability index. இது நீங்கள் வந்து இன்டர்ல படிச்சிருப்பீங்க. What is profitability index? It is nothing but present value of all cash inflows divided by initial investment. So you use these various methods to evaluate projects in advanced capital budgeting decisions. Friends, நமக்கு RADR என்ன and what is this home currency and foreign currency approach? RADR is nothing but your risk adjusted discount rate. The way you compute it is 1 plus risk free rate into 1 plus risk premium is equal to 1 plus risk adjusted discount rate. இது வந்து if you look at portfolio management chapter as well as advanced capital budgeting decision chapter, அதில் சில இடத்துல நம்ம we have directly added risk free rate plus risk premium. இங்கே அப்படி பண்ண மாட்டோம். Okay, இது first விஷயம். Now, once you have the RADR, it can be there for your home currency or it can be there for foreign currency also. How do you approach problems of home currency and foreign currency? If you have to evaluate a project based on foreign currency approach, what you do is first you discount all the cash flows in foreign currency, okay, and arrive at the foreign currency NPV.
that NPV வந்து நீங்கள் you convert it into home currency NPV at spot rate as on day 0. That you compare with any investment that is made. So this is fully a foreign currency approach. அப்போ home currency approach என்ன? Home currency is nothing but you convert all the foreign currency cash flows into home currency using an exchange rate for respective periods. That you discount at home currency RADR. So இந்த மாதிரி you can arrive at an NPV using either a home currency approach or a foreign currency approach. APV என்ன? APV is adjusted present value. Adjusted present value எப்படி arrive பண்ணுவோம்னா it is a summation of three things. It is a summation of your present value of operating cash flow, present value of tax shield on interest and present value of subsidies. இப்போ when there are projects where you have making investments outside the country or where there are subsidy issues, where there is a significant amount of interest and all, அப்போ you use this particular methodology. இதில் வந்து for arriving at the present value of operating cash flows, you take all the operating cash flows and arrive at the present value by discounting them at the cost of equity. அதே மாதிரி when you have to value the tax shields on interest, you take the interest expense, compute the tax benefit of that and do their present value at pre-tax cost of debt. Pre-tax cost of debt. அதே pre-tax cost of debt you also use for valuing the present value of subsidies. So இந்த மாதிரி you arrive at three different things: operating value, your tax shield present value and your subsidies present value, and combine all of them to arrive at something called as adjusted present value. MIRR என்ன? MIRR is your modified internal rate of return. இது வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணோம்னா we will use this when there are a lot of positive and negative cash flows during various periods and when there is a possibility for making investment or reinvestment of your cash inflows. So இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா என்னன்னா numeratorல we will put future value of all cash inflows at reinvestment rate. Denominatorல வந்து we will put present value of all cash outflows at borrowing rate. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, reinvestment rate numerator, borrowing rate denominator. And outflows இருக்கும்போது you will not take them as minus values, you will take them as absolute values. So numerator is also positive, denominator is also positive. அந்த வர fraction you do nth root na power 1 by n. N is the number of years with respect to the life of the project. So future value of all cash inflows at reinvestment rate divided by present value of all cash outflows at borrowing rate whole power 1 by n minus 1 will give you your MIRR. பிஸ்னஸ் வேல்யூஷன் சாப்டரில் நம்ம பிஸ்னஸ் வேல்யூ பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட் இருக்குது. அதில் ஒரு மெத்தட் வந்து asset based valuation. Asset based valuationல again there are three methods. என்னது? One is your net book value, other one is your net realizable value and third one is net replacement value or replacement cost. இப்போ net book value என்ன? அது ஒன்றும் இல்லைப்பா, அது நம்ம வந்து plain your book value of your assets minus liabilities, all external liabilities. So you take the book value of all fixed assets and current assets and less current liabilities and any loans. Basically it is equivalent to your net worth or equity value. சரியா? This is first part. Second என்ன? Net realizable value. இதில் என்ன பண்ணுவோம்? You are basically trying to see, instead of taking book values, are there any different values that can be assigned to different assets? ஏதாவது இப்போ land விற்றா you may get a different value. Investments விற்றா you may get a different value. So you will try and take basically the market values which can be realized if you were to sell each of the assets independently, and of course அதே மாதிரி நம்ம liabilities எடுத்துருவோம். And you will come to the net value which is basically your net realizable value. மூணாவது மெத்தட் வந்து is your net replacement cost or replacement value. இருக்கிற asset வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா what is it going to cost the company? So லேண்டாக இருக்கலாம், ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். If you have to replace everything, what is going to be the cost? That is the third method. So these are the three methods under asset-based valuation with respect to valuing a business. Income-based approach use பண்ணி நம்ம how can you value a company? Income-based approachல வந்து ரெண்டு வழி. அதில் வந்து ஒன்று வந்து ரொம்ப சிம்பிள் பா, which is you multiply the PE ratio into your EPS. PE ratio என்ன? Price to earnings. அது ஒரு ratio you will take for comparable companies and you will multiply that with EPS. That can be trailing or forward-looking. நீங்கள் trailing PE ratio எடுத்தா you multiply with trailing EPS of the company which you are trying to value. If you are getting the forward PE ratio, then you multiply it with the forward EPS, 1 year forward EPS of the company which you are trying to value. அது ஒரு வழி. Second வழி என்ன? You may also be given profits. They can be maintainable profits, and these maintainable profits can be at PAT level, EBIT level or EBITDA level. If they give you maintainable profits at PAT level or you're asked to compute maintainable profits at PAT level, then you capitalize them at a capitalization rate. அதில் வந்து when you are capitalizing PAT, then the capitalization rate is 1 by P. Whereas when you are capitalizing EBIT or EBITDA, அதில் வந்து அவங்களே கொடுப்பாங்க கேபிட்டலேஷன் ரேட் என்னன்னு. அண்ட் when you apply a capitalization rate, ideally you should get EV. ஆனால் சில கொஸ்டினில் இன்ஸ்டியூட்காரங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, when you apply a capitalization rate on EBIT or EBITDA, they are also saying that you may get an equity value. So while it may not be technically correct, that is what will get you marks in ICA exams. So அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து எழுதிக்கோங்க. So these are the two ways using which you can value a business. இப்போ கேஷ் ஃப்ளோ பேஸ்ட் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணி நம்ம பிஸ்னஸ் எப்படி வேல்யூ பண்ணலாம்? Cash flow based use பண்ணி பண்ணுறப்போ we arrive at something called as CFAT. இந்த CFAT can
can be done at a firm level, which is FCFF, or it can be arrived for equity shareholders only, which is FCFE. FCFF ஓட ஃபார்முலா என்ன? நிறைய ஃபார்முலா இருக்கு. நான் வந்து ஒரே ஒரு மெயின் ஃபார்முலா சொல்றேன், which is what is very easy to remember. It is EBIT into 1 minus tax rate minus increase in working capital minus capex plus depreciation. And what is FCFE? FCFE வந்து FCFF minus any outflows towards external investors. Abdina, any payments of preference dividend, any interest repayments, or any loan repayments, and plus any funds raised from external financiers, which is basically any preference issued or any debt that is raised. That is how you will get FCFE. In the rendu use panni, you will arrive at enterprise value or market cap. Adepadi enterprise value is equal to FCFF 1. Next year FCFF, which is basically FCFF 0 into 1 plus growth rate of FCFF divided by WACC. Why WACC? Because you're talking about FCFF, you will divide it by WACC minus growth rate of FCFF. Same your Gordon growth formula. You'll get the enterprise value, which is the value of the entire business put together. Whereas when the FCFE use panna, the formula is FCFE 1 divided by KE minus G. G is growth rate of FCFE. And here you will get a market cap. In the enterprise value market cap link enterprise value is equal to market cap plus debt minus any surplus cash or investments. So in the equation use panni, you can either arrive at enterprise value if you found out market cap, or you can arrive at market cap if you found out enterprise value. So this is basically the cash flow based approach to valuing a business. Relative valuation use பண்ணி business எப்படி value பண்ணலாம்? Relative valuationல வந்து we will identify some key drivers, and அந்த drivers we will see those drivers we will compare against our competition. Competitionோட similar data எடுத்து அதுல வந்து ஒரு median, mean அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு average எடுத்துட்டு outliers exclude பண்ணிட்டு we'll apply the same ratio for valuing our business. இதுல வந்து ரெண்டு வழி. One வந்து equity based multiple, இன்னொன்னு வந்து enterprise value based multiple. Equity multiple வந்து ரொம்ப simple, which is either your P ratio or price to book ratio. P ratio ஒண்ணும் இல்ல, it is basically your price to earnings multiple. Already discuss பண்ணிட்டோம். P here the book value is the driver of the business. Think of examples like banks or NBFCs where book value determines the price. So you will take a PB ratio of your peers and apply that PB ratio to the book value of your business. This is one way. Second one is enterprise value based multiples. You may have EV by sales, you may have EV by EBITDA, or sometimes EV by capital employed. EV by EBITDA already பார்த்தோம். EV by sales is used basically for businesses where there are not much profits, and sometimes even EV by capital employed may also be used in order to value a business. So these are the ways in which you use relative valuation to value a business. Beta of asset enna? Beta of asset is a concept which you already learned in CA Inter in financial management. It is basically your unlevered beta. Beta of asset formula enna? It is simply your weighted average of equity beta and debt beta. And ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, beta of debt is usually 0. ஆனா சில questionல வந்து அவங்க beta of debt value கொடுப்பாங்க. Then you have to consider it. But what is the formula? Beta of asset is equal to beta of equity into equity by equity plus debt into 1 minus tax rate plus beta of debt into 1 minus tax rate divided by equity plus debt into 1 minus tax rate. So basically you are taking weighted average using equity value and post-tax debt value. In the post-tax debt value, see, when you are computing beta using this method, we are basically assuming that the company is a going concern and it has a target debt equity ratio. So basically the debt is perpetual. If the debt is perpetual, the value of debt is basically the present value of all future interest cash flows. So all future interest cash flows post-tax, when you present value, you will basically get debt into 1 minus tax rate. So that is why you are using debt into 1 minus tax rate instead of just debt. And இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, in the particular type of questionsல வந்து unless the question specifies that the beta that is given is unlevered beta or asset beta, don't assume it as such. அப்படினா if beta is generally given, assume it as equity beta. அவங்க வந்து very very specific, this is unlevered beta or this is the asset beta ன்னு சொன்னாதா you are supposed to consider it as beta of asset. So this is all about beta of asset. இப்போ EVA என்ன, MVA என்ன? EVA is economic value added. இதோட ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப simple. It is just nothing but NOPAT minus capital charge. NOPAT என்ன? Net operating profit after tax. It is computed as EBIT into 1 minus tax rate. And capital charge என்ன? It is nothing but WACC into invested capital. What is invested capital? It is nothing but book value of debt and equity. இப்போ இதுல வந்து important thing that you should remember is whenever you are doing EBIT into 1 minus tax rate as well as when you are computing invested capital, you should adjust both of them for non-cash charges other than depreciation. So ஏதாவது non-cash item வச்சுக்கோங்க, any kind of let's say provision for doubtful debts, any kind of P&L adjustments, அதெல்லாம் வந்து you have to adjust them on a post-tax basis to your NOPAT as well as to your invested capital. So அப்படி பண்ணாதான் you will get the right EVA. Second வந்து MVA. MVA is an even easier concept. What does MVA stand for? It is market value added. It is nothing but the market value of debt and equity minus book value of debt and equity or your invested capital. So this is all about EVA and MVA. Distressed companies எப்படி வேல்யூ பண்ணுப்பா?
See, distressed company and first of all, distressed company basically has high levels of debt, has very, very high OPEX and has declining or a revenue downturn. So, in the Mari company value pandradhukku, there are 4 methods. One is modified DCF, second one is DCF plus distressed value, third one is your APV and fourth one is your relative valuation. In the modified DCF, in modified DCF, you are trying to arrive at the expected cash flow for each period. What is expected cash flow? It is your cash flow for a period into 1 minus probability of distress. Like that, you arrive at cash flows for a set of periods and then discounted by WACC. And this WACC is adjusted for revised cost of equity and cost of debt. So, this is one method. Second method is DCF plus distress value. DCF plus distress value is you are trying to basically arrive at the value of a company as a going concern separately and as a distress company separately. The going concern value or DCF value is then multiplied with 1 minus probability of distress, whereas the distress value is multiplied with probability of distress and both of them are added to arrive at the value of a distress company. Moonavathu method is APV. APV here you arrive at the value of the company based on 1, unlevered value of the firm, 2, tax benefit from debt, and 3, the expected bankruptcy cost of debt. So, in expected bankruptcy cost of debt, subtract பண்ணுவீங்க, whereas other 2 are additions. What is this expected bankruptcy cost of debt? Expected bankruptcy cost of debt என்னன்னா, whatever is the unlevered value of the firm, how much is it reducing if there is a distress sale? So, unlevered firm value minus distress sale value, whole thing into the probability of distress, then you will get the bankruptcy cost. So, அதை நீங்கள் subtract பண்ணுவீங்க. Fourth method your relative valuation. Relative valuation is ரொம்ப simple. இதில் you try and take multiples of EV by EBITDA or you take some kind of price to sales multiples. Because these kind of companies which are in kind of distress sales don't really have great earnings or great book value on which they could be valued. So, these are the 4 methods which you use for valuing distressed companies. What is the role of a CFO or what is the advanced role of a CFO in value creation? See, இது என்னாச்சுன்னா post the pandemic there has been a significant change in where the CFO role is now looked at. Traditionally, CFO is someone who works on controls, ethics, compliance, governance or aspects related to wealth maximization. Now, the modern day CFO is more closely expected to be involved in operating decisions of the company, strategic decisions, and the focus is specifically on 4 areas: establishing viability of the supply chain, take a lead and execute M&A transactions, then overseeing risk management, then of course also focusing a lot on sustainability-led financing. So in the Mari, the advanced role of a CFO is actually changed and is more focused on value creation these days. Strategic financial management ennapa? Strategic financial management is an integrated approach. It is an integrated approach where your focus is on applying principles of financial management to achieve the decision makers' objectives. There are 4 or 5 aspects that you have to consider. First, the area of financial management is very closely linked to accounting, but it is not a backward-looking discipline like accounting. It is a forward-looking discipline. It is focused more on future. And the most important aspect that you do is trying to allocate very, very scarce capital. And on the scarce capital use panni, you basically execute strategies so that your decision makers' objectives are met and the organization's value is maximized. And of course, it also includes implementation and monitoring of the chosen strategy. So this is all about your SFM. What are 3 levels of strategies? Strategies வந்து 3 level. One வந்து corporate level, second வந்து BU level, third வந்து உங்களோட functional or operational level. Corporate level என்னன்னா, this is basically done by the people who are the decision makers. This is very long term in nature and it is very strategic in nature. And in the Mari strategy, they seek to answer 3 kinds of questions. What is the acceptability, what is the feasibility, and what is the suitability of the chosen strategy? Adhe Mari, when you come to the intermediate level or your BU level strategy, the focus is on the middle management. And here, the focus is more medium term or rather you can even say tactical. This kind of strategy is focused on ensuring that the top level strategy is implemented by the bottom level. If there is any feedback, they pass it on. And their also focus is on ensuring that the top level strategy is actually implemented, the deadlines are met, and the strategy is executed properly. And finally, when you come to the bottom level or basically the functional or operational level strategy, the focus is on day-to-day activities. It is on ensuring that the day-to-day targets are met. And people who are the first touch points with customers or suppliers or any other stakeholders, they pass on the feedback on execution of their strategy back to the business unit as well as the corporate level. Financial strategy key decisions enna 4 key decisions irukku. First one is basically your financing decision, second is your investment decision, third is your portfolio decisions, and fourth is your dividend decision. Financing decision you are focused on what is the equity to be raised, what is the debt to be raised, what is the mix, when is to be raised, how it is to be raised. Second one, the investment decisions, where the focus is on
choosing the right project and allocating the scarce capital. Third, the portfolio decision, which is all about managing the entire portfolio of investments. And finally, dividend decisions, you are trying to decide how much dividend should be paid out of the current profits, or which should the current profit be fully reinvested so that the company can grow faster. So in the Mari, all the decisions that are taken with respect to financial strategy can be categorized in these 4 levels. SFM or functions especially focusing on investment and financing decisions. So basically, SFM is part of the corporate strategy, where the focus is on investing in financing decisions to ensure that the objectives of the organizations are met. SFM there are 5 kinds of functions. And the first one is basically searching for suitable investment opportunities. Once you search for a suitable investment opportunity, second S is about selecting the best opportunity, and third one, the mix of funds. What is the right mix of funds which has to be used in order to make the investments? SSM. Next one, the C. C establishing controls and processes to ensure that the investment generates the return that you desire. Finally, the A is analyze. Analyze whatever decisions you have taken, what is the impact of decisions, and use the learnings from that for your future decision making. So this is SSMCA, which is basically the functions of your strategic financial management. Financial policy and strategic management are interface. So that is a question that has been asked in exams sometimes and can also be asked again. So financial policy typically deals with the liability side of your balance sheet. That is, how are you raising money? What is the mix of debt and equity? What is the long-term debt equity ratio? And the Mari aspects. Whereas your strategic management or corporate policy deals with asset side. Where are you going to invest? What are the kind of projects that you're going to invest? And what is the kind of return that you're actually expecting? Both these aspects, financial policy and corporate strategy, are dependent on each other. You cannot create a strategy without actually having a financial plan. And financial plan without actually a strategy for deployment of money is useless. So, this is the second aspect. Finally, there are 4 kinds of decisions that you have to make whenever you are formulating a strategy. First one are financing decisions. How are you going to raise finance? Second one, your investing decisions. Where are you going to invest? Third one, your dividend policy decisions. That is, out of the profits that you generate, what is the dividend that you're going to distribute and how much are you going to retain within the organization for reinvestment? And finally, you have portfolio management decisions. That is, decisions with respect to how you are going to manage a portfolio of various investment projects. These are the 4 kinds of decisions that you take. If you look at the cycle of financial policy and corporate strategy, it will work as raising money, investing the money, generating money from those investments, safeguarding the money that you've generated, and finally again reinvesting this money. So this is the cycle which explains very well what is the interface between financial policy and strategic management. Or company financing investment decision, what are the things that is to be kept in mind? When it makes financing decisions, it is basically selecting what is the kind of mix of debt and equity, what is the debt it has to raise, what is the equity it has to raise, does it have to raise preference capital, and what is the cost of all of these aspects. In addition, it also has to consider what are the risks associated with each of these varieties of capital. And the most important thing, after raising capital, this service is the company going to generate enough cash flow in order to meet all these debt obligations or servicing obligations of various modes of finance. All these have to be considered. When you come to investment decisions, usually investments are of 3 types. One the capacity expansion, one your new project, third one your cost reduction. All kinds of investments made by any organization can be categorized under these 3 buckets. When you are making an investment, what is the key criteria? See, one you look at varieties of project, you'll evaluate project, and you select a project. But how are you selecting? Your goal is to ensure that the scarce capital, financing that capital should be put to the best possible use and it maximizes the return that is possible. So that is the primary consideration that you have when you make an investment decision. Financing and investment decision, dividend policy decision decide pannom. What is this dividend decision or dividend policy decision? An organization decides what is the dividend it is going to give. If on a consistent basis, the dividend policy can be either a fixed dividend policy, variable dividend policy, or a mixed policy. Fixed dividend policy, every year they give the same amount of dividend. This typically not many people do. Second kind of policy is a variable dividend policy. They give 7% of profits as dividend. If your profit is 100 and dividend percentage is 30, they pay 30% of your 100 as dividend. Or if your profit increases to 200, then 30% of 260 is paid off as dividend. Then there is a third policy which is mixed policy, which is mixed of your fixed dividend plus variable dividend. They give certain amount as fixed, and beyond that, if there are profits, they give variable dividend. Most companies actually follow some variety or some variation of this mixed policy. This kind of dividend policy decision is very, very important for a shareholder or a prospective shareholder from 2 aspects. One, how much of dividend or how much of cash flows I'm going to get every year on a consistent basis, clarity around shareholder. That helps in pricing the stock. Second, they also get clarity on how much is retained within the company, which is used for reinvestment on which the company earns some return. This way,
will give them clarity on what is the potential future growth. So which is why your dividend policy decision is a very very important decision for an organization. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து financially sustainable ஆனா என்ன பண்ணும்? Or an organization, how does it balance its financial goals versus sustainable growth? இதுக்கு வந்து சில பாயிண்ட் இருக்கு. First one வந்து organization should have multiple sources of income. It should not be dependent on only one source. And this income வந்து it should get it from multiple channels. You can call it as B2B, B2C, online, offline, எப்படி வேணா சொல்லலாம். இது வந்து second. Then third, the organization should have a good public image. It should have a good brand value, because that is what attracts and retains customers. Then an organization should have very very clear values, or what does the organization stand for, what are the organization's values, what are the ethics, how does it interact with its stakeholders, what are the values and ethics its employees are supposed to follow. You should have great clarity on all of this. Then it should consistently make strategic and financial plans. So it should always create plans and also focus on implementing these plans. Then it should have a stable financial system using which it can implement these plans. Stable financial system na, it should have a stable ERP, good system of controls, audits, ethics, and all of that. And finally, it should also be financially autonomous. Autonomous na, it should not be dependent on, let's say, government or any of its parents for actually getting its finances. If it has its own finances, it can generate its own money and invest its own money, then an organization can be financially sustainable in long. Friends, namakku counterparty risk na enna? And counterparty risk, what are the indicators, as well as அந்த மாதிரி risk இருந்தா how do you mitigate it? So counterparty risk na, basically it is nothing but the risk that somebody takes your money and runs away, or somebody does not fulfill an obligation which they are supposed to fulfill. இப்போ இதுக்கு வந்து red flags or indicators are very clear. Is there any delays, consistent delays? Is there any past history of insolvency? Or are they dependent, that is the counterparty, is dependent on some third party who is letting them down? Or is there any resource allocation shortfall? அப்படின்னா are they not able to garner enough resources to complete the project? அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குமா? And finally, of course, or any change in regulation or any hostile act of a foreign government. இந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் you can have counterparty risk. இப்போ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? In order to avoid counterparty risk, you basically do a lot of due diligence. You check very very thoroughly. Every partyயோட நல்ல history, you will go into their history and understand how their behavior was. Then you set up exposure limits. You say for each party only certain limit is allocated. Adu taandi we will not do business. And you don't overcommit to any one single party or group of entities or in the maripime. Yeah, you don't overcommit yourself. And finally, these limits also, you keep checking them very very regularly, whether the limits in the current scenario are sufficient or you need to take further action on the mari. And finally, in case even after doing all of this there is some deterioration, you take very very rapid action and protect your assets. Of course, you can also have this option of taking some bank guarantees or LCs or deposit. அந்த மாதிரி எடுக்கலாம். எடுத்து you can protect yourself. But broadly, these are the things that you do in order to protect yourself from counterparty risk. Political risk na enna? And how do you identify what are the indicators of political risk? And how do you protect yourself from political risk? Political risk onnu illappa. It is basically the risk that there is a change in regulations policies, especially towards foreign investors. And அது பண்றதுனால there is a risk that your investment value might go back. So what are the indicators of this political risk? If there are any restrictions on currency movement, if there is a very very strong requirement for local joint ventures, if there are issues with respect to price fixation or any past history of nationalization of companies, those are all the indicators of political risk. So if you've got indicators of political risk, how do you manage such risk? So one thing you can do is you do prior negotiations. When you are getting into any business or any country, you in advance itself you say that I will negotiate with the government and figure things out. Second one, there you also involve international agencies, World Bank, BRICS Bank, ADB, IMF for funding. அப்போ இவங்கனால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இவங்க ஏதாவது நேஷனலைஸ் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, they will downgrade them. Okay, அது ஒன்று. Next, you also talk to your own embassy in that country and understand how things work. Okay, you get an understanding of the macroeconomic situation, you get an understanding of the local politics. You yourself might want to enter into a local joint venture. Okay, அந்த மாதிரி பண்ணலாம். Or you might want to in fact take local financing in order to ensure that you don't bring in any money. So in the mari you can do a variety of things to manage the political risk that arises when you make especially foreign investment. Interest rate risk enapa? Interest rate risk is the risk wherein a change in interest rates can change the value of your investment or bonds or cash flows or anything like that. How do you understand or what are the indicators of such interest rate risk? Interest rate risk வந்து easy indicators. One you have to understand the macroeconomic situation. You have to understand the policy of the central bank. Is the central bank independent
independent, not independent. Basically, you have to understand the monetary policy. You also have to understand the fiscal policy. What is the government doing in terms of taxation? Is the tax revenue more or less to cover all its expenses? You have to understand industrial output, whether the industry is growing properly or not. You also have to understand what is the country's policy with respect to inflation. Is inflation very, very high? Or what is the government doing? What is the central bank doing? And all of that. And finally, you also have to look at whether the currency is overvalued or undervalued, or is there any scope for any demonetization or things like that. இதெல்லாம் நீங்க வந்து பண்ணா you will be able to get a sense of what is the interest rate risk that can arise in near future. What are the parameters you use to identify currency risk? Currency risk is that risk where change in exchange rates வந்து உங்களோட கேஷ் ஃப்ளோ ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நெகட்டிவாக எஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த ரிஸ்க்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நிறைய பேராமீட்டர் இருக்குது. சம் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் எக்கனாமிக், சம் ஆர் நான் எக்கனாமிக். இப்போ எக்கனாமிக் பேராமீட்டர்ஸ் என்ன? வாட் இஸ் த நார்மல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்? இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்ன? பிகாஸ் இஃப் யூ லுக் அட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் parity theorem, the country which has higher interest rate, their currency depreciates. Same way inflation. If inflation is very, very high, then the currency will depreciate. அதே மாதிரி you also have to figure out what is the country's stance towards currency. இப்போ நீங்கள் வந்து Brexit ஆனதுக்கப்புறம் the pound depreciated heavily. So அந்த மாதிரி is the government having any specific view, or what is the government's views on foreign investments, inflows and outflows? Is the government very conservative? Is it very liberal? What is their plan? அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். These are all economic parameters. What are non-economic parameters? Non-economic parameters எப்படின்னா, is there any war, coup, rebellion, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆனால் your currency will go for a toss. Same way, even natural calamities, if there is an earthquake or tsunami or floods or anything like that, that also can devastate your economy and your currency can be subject to depreciation. So, in the Mari, there are variety of parameters. These are some of the most important ones that you need to know to identify currency risk. Friends, what are the various types of risks that an organization faces? An organization faces strategic risk, operational risk, compliance risk, and finance risk. Strategic risk is a risk that there is a change in the way the business operates. There, the new competition coming in, new technology coming in, or the customer preferences changing. Idella on the strategic risk. What is this compliance risk? Risk that you don't follow the rule of the land, or there is changes in regulation which may make your business very, very unviable. Right, that's compliance risk. Then you may also have your operational risk, which is where day-to-day operations, or if you have manufacturing activity, or if you have some kind of production activity, something will go wrong. That is your operational risk. Finally, you have finance risk. This again is subdivided into 4 types. You have liquidity risk, that is money is not sufficient, you don't get the right money at right time. Then you have counterparty risk, somebody takes your money and runs away. Right, then you have interest rate risk that there is a change in interest rate which affects your cash flows or investments negatively. Currency risk, which is basically the risk that change in exchange rates affects your operations negatively. So these are the risks that an organization faces. So friends, securitization enna? Securitization is a process wherein you bundle together illiquid either loans or receivables. Idella bundle pannittu again you create marketable securities out of them. So idoda features enna? You have varieties of features. One vandu you are bundling together various loans or receivables which are homogeneous in nature. This is the first feature. Second, after that, you're doing this whole bundling and unbundling process. Moonavadu, you are basically able to manage risk. It's a risk management tool. Because you're bundling together illiquid securities, and then under securities risk you distribute to people who are going to buy the marketable securities. And in the marketable securities, these are all financial securities. And then you're also doing this whole thing through what? Or a structured finance process use பண்ணி you are creating these securities. And finally, இதுல tranche இருக்கும். அப்படின்னா நம்ம கிரியேட் பண்ற financial securities என்ன இருக்குதோ that can be in any form. You can have a principal only security, you can have a interest only security, or you can have a senior tranche or an equity tranche, you can have a mezzanine tranche, or you can even have a debt tranche. நமக்கு securitization processல who are the various players or who are the people who are involved? There are 2 types. One primary participant, second secondary participant. Primary participant yaru? Primary participant consists of 3 people. Your originator, HDFC Bank or ICCA Bank, and the bank whose loans are being securitized. Second the SPV. So this originator creates an SPV and transfers these particular loans to SPV. That's the second person. Third the investor. And the SPV will issue securities to varieties of investors. The investors who participate in it, they are the third important primary participant. Who are the secondary participant? Secondary participant you have somebody called as obliger. People like you and me. Right, we are the ones who have taken loan, housing loan, car loan, personal loan, either loan from HDFC Bank or ICICI Bank. We are known as obligers. Second, you have somebody known as a receiving and paying it. This is the person who actually collects the money from all the obligers. It can be the originator also. And they pass it on to the SPV, and SPV then gives it to the investors.
தென் அதுக்கு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யூ ஹேவ் அ கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி. கிரெடிட் ரேட்டிங் யாரு? இவர் யாருன்னா, திஸ் இஸ் அ பர்சன் ஹூ பேசிக்கலி கோஸ் த்ரூ தி என்டையர் போர்ட்ஃபோலியோ அண்ட் ட்ரைஸ் அண்ட் கிவ்ஸ் அ கிரெடிட் ரேட்டிங் ஸோ தட் இன்வெஸ்டர்ஸ் கேன் டேக் டெசிஷன். அப்புறம் தென் யூ ஹேவ் சம்படி நோன் ஆஸ் அ ட்ரஸ்டி. இந்த ட்ரஸ்டி யாரு? ட்ரஸ்டி இஸ் த ஒன் ஹூ மேனேஜஸ் தி என்டையர் போர்ட்ஃபோலியோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தி இன்வெஸ்டர். So investor there is one representative at that trustee. Then you have somebody who's known as a credit enhancer. Even he is working on behalf of the originator. If there is some default on the obliger side, there is some payment that is not made, I will give guarantee to the investor. Finally, you have something known as a structurer. Investment bank. These are the kind of people who get all the people together. Investor, originator, rating agency, they are the ones who arrange the deal. So these are the various participants, whether primary or secondary, who are involved in the entire securitization process. So friends, in the securitization process, how does it actually happen? What is the mechanism of securitization? Securitization, first, the originator has a set of loans or borrowings that is made to people like you and me, home loan, personal loan, auto loan. Adella they will bundle it, and on the bundle loans, think of HDFC Bank, which is bundling the loans. They will move it to an SPV, special purpose vehicle, which they only would have created. So on the SPV க்கு transfer பண்ணிடுவாங்க. அந்த SPV என்ன பண்ணுவா? bundle ஆகி வந்த loans எல்லாம் unbundle பண்ணிட்டு various tranches மாதிரி பண்ணிட்டு அந்த tranches ஓட financial securities வந்து investors-க்கு வித்துருவாங்க. So the investors buy basically some portion of cash flows of the original loans. இப்போ இந்த investor வாங்கும்போது they are buying it from the SPV. Okay. How will they buy? There is a credit rating agency involved in between who will go through and evaluate what is the credit worthiness of this portfolio. அதை பேஸ் பண்ணிட்டு they will give a credit rating. அதை பேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இன்வெஸ்டர் வந்து வாங்குவாங்க. இப்போ இதை ஆனதுக்கப்புறம் வாட் எவர் ரீபேமெண்ட்ஸ் borrowers make, அந்த காசெல்லாம் வந்து that will go originally to the originator or the receiving and paying agent. அங்கிருந்து it will again come back to SPV. SPV will service the various securities it has issued. அந்த செக்யூரிட்டிஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதாவது இல்லை ரீபேமெண்ட் ஏதாவது இருக்கும் இல்லை, அதை சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட கேஷ் ஃப்ளோ, வாட் எவர் த borrower's கேஷ் ஃப்ளோஸ் அது யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் there is one more person called as a credit enhancer or guarantor மாதிரி. அவன் என்ன பண்ணுவான்? இதுக்கு நடுவில் if the entire transaction is a recourse transaction and நம்ம வந்து யாராவது borrower ரீபே பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்? I am there, don't worry, I will ensure that all your liabilities are met ன்னு யாருக்கு சொல்லுவான்? இன்வெஸ்டருக்கு சொல்லுவான். ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் ஸ்லைட்லி மோர் செக்யூர். அவன் செக்யூர் என்ன? they will make the investment into the securities and they will also ask for a lower rate. So இந்த மாதிரி the entire process of securitization actually works. Securitization chapterல pass through certificates and pay through securities-க்கு வித்தியாசம் என்ன? Pass through certificates are basically one where after securitization whatever cash flow comes from the obliger or borrower, that is directly passed on to the investor. அவங்க வந்து there is no filtration. அங்கிருந்து எவ்வளோ வருதோ அது திருப்பி கொடுத்துரும். And இதனால் என்ன ஆகுது? The cash flows are uncertain. Okay, and second thing, if there is any delay, the impact of the delay is directly borne by the investor. So investors technically have a proportionate claim on the overall cash flows from the obligers. Now, once all payments are received, then all securities are terminated simultaneously. This is known as a pass-through certificate. இப்போ pay-through security என்ன? இதில் என்ன ஆகும்? The cash flows are not directly passed on to the investors. ஜாஸ்தி கேஷ் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, that is retained by the SPV, it is reinvested and some surplus income is generated, and only on the due date payments are made to the investors. They can be interest payment or principal repayment. So இதில் என்ன ஆகுது? There is a certainty to the cash flow date. Okay, and there is a desynchronization between cash flows from the borrower or obliger and cash flows payments that are made to the investors. So this is broadly the difference between your pass-through certificates and pay-through securities. நமக்கு securitization பண்றப்போ what are the problems or issues that are faced usually? There are 6 problems. One is stamp duty. Stamp duty clarity இல்லவே இல்லை. So in different states it's a different value. Then you have taxation. Taxation, there is no clarity whether it is capital gain, how do you compute, how do you treat interest. Then you accounting clarity கிடையாது. How do you account for this? Movement of a capital asset, what is it to be done, what kind of entries is to pass, அது இல்லை. Then you have no standard documentation. RBI or someone has not come out with any standard documentation. இதெல்லாம் clause இருக்கணும், இது இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. So lack of standardization. Then ineffective foreclosure laws. So in India, we have very, very poor recovery mechanisms. So even though the insolvency bankruptcy court is there, it is still, still takes 6 months, 1 year, 2 years for insolvency proceedings to conclude. Right, finally, we have a very, very poor, inadequate debt market. So, you can't create new securities by securitization. That is, you can't do this MBS, ABS and all of that. So, right now, securitization largely is done as bulk deals between large banks and NBFCs instead of even allowing retail investors to get exposure. So, these 6 are the problems or issues in securitization in India.
Stripped securities என்ன and what are IO securities and PO securities? Stripped securities நமக்கு வந்து ஒரு ஹோம் லோன் borrower EMI பே பண்ணுறான்னா அந்த EMI வந்து நம்ம 2 பார்ட்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம். ஒன்று வந்து இன்ட்ரெஸ்ட், இன்னொன்று வந்து பிரின்சிபல். We will issue a security which consists only of all interest cash flows. We will issue another security which consists of only principal cash flows. Now these securities become extremely volatile. எதுக்கு? See, if interest rate rise, and assume that the interest rates on all these home loans are fixed rate loans, okay? In the market, if the interest rate rise, யாராவது வந்து ரீபே பண்ணுவாங்க லோனு? ஹோம் லோன் சீக்கிரமாக ரீபே பண்ண மாட்டான். ஏன்னா எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஐ ஹேவ் அ லோன் at a lower rate, மார்க்கெட்டில் ரேட் மேலே ஏறித்து, ஸோ ஐ வில் டிலே மை பேமெண்ட்ஸ் ஆர் ஐ வில் மேக் பேமெண்ட்ஸ் அக்கார்டிங் டு த ஒரிஜினல் பிளான். அப்போ என்ன ஆகும்? மோர் அண்ட் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் பெய்டு, ரைட்? ஸோ அதனால் வேல்யூ ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்லி செக்யூரிட்டிஸ் கோஸ் அப், whereas principal gets delayed. Ideally, there is a 5% prepayment usually. ஆனால் யாரும் ப்ரீபேர் பண்ணது இல்லையே, ஸோ பிரின்சிபல் கெட்ஸ் டிலேடு. ஸோ அதனால் வேல்யூ ஆஃப் PO செக்யூரிட்டி ஃபால்ஸ். ஓகே, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட். செகண்டு, வென் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஃபால், அப்போ என்ன ஆகுது? more and more people will want to prepay the loan. So if you are going to prepay, interest pay பண்ண மாட்டானே யாருமே, because everybody is paying off the loan. So value of IO security falls and value of PO goes up. எதுக்கு? Because you are getting your principal in hand much faster. So in the mari, the values of IO and PO securities are extremely volatile based on the interest rate movements. Blockchain enna and other users enna? Blockchain is a distributed ledger technology. It is a peer-to-peer network which uses some kind of cryptography when transactions are recorded. இதில் வந்து transactions are irreversible. ஒரு மாதிரி enter பண்ணிட்டானா பண்ணியாச்சு அவ்வளவுதான். You can only append them. You cannot edit any transactions. அப்புறம் no one person has control of this entire chain. Whenever a new transaction happens, it is added as a new block and everybody can access it. So there is great transparency in what data is there. அப்புறம் இந்த blockchain uses enna? It can be used in financial services industry. You can make payments through this. You can open LCs on due date. Automatic transaction can happen. Then with respect to travel industry, you can store your passports, loyalty points, forex. அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். Then for government can maintain land records or conduct even e-voting through blockchain. Then you have healthcare. Patient data can be stored, it can be secured, and it can be accessed by doctors, and this can also follow the same blockchain logic. And finally, you can in fact even make economic forecast. But namakitella blockchain access irundha, we all can give our forecast of what is going to happen in future, and which all can be consolidated, and economists can have an overall view. So these are all the various uses of blockchain. But namakku securitization and tokenization, are they both same? Tokenization is the process wherein you convert either tangible or intangible assets into blockchain tokens. Convert பண்ணதுக்கு அப்புறம் you trade on those tokens. You basically convert that illiquid asset into a tradable asset. So this process of tokenization, right, converts something that is illiquid to something that is liquid. That is one primary similarity between securitization and tokenization. ஏன்னா நம்ம செக்யூரிடைசேஷன்லயும் receivables and loans which are illiquid are again bundled and unbundled and you create financial securities. இல்லையா? So that is first similarity. Second similarity, both of them can be traded. Tokens are traded. Same way your post securitization, your securities can be traded. So that is second similarity. Third, it allows people to diversify. This is a new kind of an asset class. A lot of people who wish to diversify can now purchase tokens or purchase financial securities that come out of this securitization process. And finally, this generates new opportunities. எல்லாத்துக்குமே your banks, your institutions, your individual investors, your borrowers, obliger, originator, for all of them there is more activity, economic activity to generate fee income and generate wealth. So in the mari, there are quite a few similarities between securitization and your tokenization process. Startup na enna? Adoda characteristics enna? And what do you mean by startup financing? A startup is basically an entity which is created or formed by entrepreneurs to pursue an innovative idea. And usually it involves usage of technology and it is typically targeting a very large market. And even if they succeed, they become very big. If they don't succeed, the startup will die. Okay, that is the nature of a startup. சரியா? இப்போ startup financing என்ன? Startup financing is basically the way in which these kind of entities raise initial capital so that they can convert their vision or idea into reality. And the initial financing raise பண்ணதுக்கு there are various means and methods. So all that put together or all the varieties of those methods is all what we are referring to when we are referring to startup financing. So what are the innovative ways in which startups can raise money? There are varieties of ways in which startup can raise, but some of the innovative ways are one personal financing. அப்படின்னா startup founder puts his or own money savings.
Second வந்து personal credit lines. இப்போ startup founder கிட்ட credit card இருந்தால் அந்த credit cardலேருந்து you take money or you draw money or you use credit card for making purchase. அது second. Third, you have something called as friends and family. You borrow money or you raise equity financing from your friends and family. They give you purely based on trust. They are not going to ask you for any financial projections or anything. இது வந்து மூணாவது. Then you can raise money by going to peer-to-peer lending networks. அதில் வந்து there are networks where people lend to each other. Okay, அதுலேருந்து நீங்கள் borrow பண்ணலாம். Or you can go to crowdfunding where lot of people come together to fund a project. So it can be equity or debt, but that is called crowdfunding. Then similarly you have micro loans where lot of people give small loans to you and all of that you put together and then you borrow money, you use it for running your business. Then you can have something called as vendor financing. Your vendor himself is arranging financing for you so that you can buy from the vendor, or vendor is giving you extra credit. That's vendor financing. Then you have something called as PO financing or purchase order financing. Whenever you receive a purchase order from a very large company, you can go to a bank and say, see, I've got this purchase order, now give me money so that I can manufacture the product and sell it. And then finally, you also have something known as factoring or discounting of receivables. Once you have sold your goods, if let's say there's a credit period of 60 days, you need not wait for 60 days. Bank it up, sir, the discount money and they will discount or factor the receivables and give you money. So these are 9 innovative ways in which a startup can raise money. What are the components of pitch presentation and to whom is a pitch presentation made? Once a startup decides कि நமக்கு வந்து இப்போ funding raise பண்ணணும் VC கிட்ட போகணும்னா, then immediately when you have to go to a VC, you make a pitch. And அதுக்கு வந்து ஒரு presentation பண்ணுவீங்க. அதுதான் pitch presentation. And அந்த presentation எப்படி பண்ணுவீங்க? Either PowerPoint or it is sometime your MacBook இருந்தால் keynoteல present பண்ணுவீங்க. What are the components of this pitch presentation? Typically நமக்கு வந்து 8-9 components இருக்கும். என்னது? First வந்து you have to introduce the company and the team. டீமோட பேக்ரவுண்ட், அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவங்களோட அகாடமிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ், அவங்களோட வாட் ஆல் தே பிரிங் டு த டேபிள் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகே, இது ஃபஸ்ட்டு. இது முடிச்சதுக்கப்புறம் யூ ஹவ் டு எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம். நம்ம எந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம், வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் தட் த கஸ்டமர் இஸ் ஃபேஸிங். அது முடிச்சதுக்கப்புறம் யூ ஹவ் டு கெட் இன் டு த சொல்யூஷன். அவன் இருக்கிற ப்ராப்ளம் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம், what is our solution, what is so unique to our solution, problem solution ஆயிடுது. அப்புறம் then you have to get into sales and marketing. How are you going to reach your customer, எப்படி மார்க்கெட் பண்ண போறீங்க, what is the go to market strategy, digital, online, offline, இந்த மாதிரி எல்லா aspects கவர் பண்ணணும். Then you get into projections and milestones. Once you finish the marketing aspect, then you get into projections and milestones. You have to create a projection for income statement, balance sheet, cash flows, ratios, capex, funding requirement, working capital, எல்லாத்துக்குமே you have to create projections because this is very important. And you also have to give milestones. At what point will I require how much money, at what point will I raise how much money, at what point, at what customer base will my revenue be how much. சரியா? Once you finish this, then you get into competition. நமக்கு யாரு competition, how is the competition landscape, what is the regulation issues, what is the strength of your competitors, what is their solution, how is your solution unique compared to theirs, இந்த மாதிரி. Then you synthesize everything, you put everything together into something known as business model. Basically you say, this is the business that I'm doing, this is how this is how many customers are required, this is the unit economics, this is how I will market, this is how I will reach, this is how I will scale. இந்த மாதிரி you synthesize whatever we have discussed so far, அதெல்லாம் combine பண்ணிட்டு you create a business model. And finally there is something known as financing or ask. How much money have you raised so far? How much money do you want to raise now? நீங்க வந்து clear-ஆ you will specify what is your ask. I want to raise $3 million for which I will give you 10% stake. அந்த மாதிரி you will explicitly state. So these are the components of a pitch presentation. Unicorn என்ன? And what is the whole linkage of unicorn to a startup? See, unicorn it is basically a mythical animal in Western mythology. It's an animal that doesn't exist. Okay, that is why a startup which has got a valuation more than 1 billion, because it is very very rare. So அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட்அப்ஸை யூனிகார்ன் சொல்லுவாங்க. யூனிகார்ன் ஆக்சுவலி இஸ் அ ஹார்ஸ் which has a horn on his head. ஓகே, ரியல் வேர்ல்டில் அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. பட் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் which have more than 1 billion valuation, lot of them are there. In fact, in India we have more than 100 such startups. இப்போ one thing you have to remember is a startup that got valuation of 1 billion is unicorn. அப்போ valuation கீழே வந்துச்சுன்னா it no longer remains a unicorn. அது கீழே வந்துடும். It is no longer enjoys the unicorn status. And there is something also known as a decacorn. Other than a startup which has valuation more than $10 billion is known as a decacorn. Okay, and there are also startups which have both revenue, that is they're generating revenue of 1 billion and are also valued more than 1 billion. So they are known as revenue unicorns. And finally, as far as India is concerned, InMobi is the first startup which got the unicorn status in 2011. Udaan is the startup which got to the unicorn status the fastest in India. So this is all about unicorns and startups.
What are the various ways in which a startup can raise money? One is known as bootstrapping, second is from angel investors, third is from VC investors. Bootstrapping is basically using your own personal money. There are three methods. One is you take trade credit. Okay, that is you take credit from your suppliers and say that I will pay it late and the money. So that money you use it for business. Second you do discounting of bills of receivables or factoring. Adu you go and discount receivables and get the money and use that for growth of the business. Moonavathu you do something called leasing, where basically instead of buying large assets or incurring huge capital expenditure, you lease assets. So that way you will restrict your outflow. Okay, and whatever money is left, you use it for growing your business. These are three bootstrapping methods. Apparently, you have something known as angel investing. Angel investor, these actually are like angels. Even whether they are also known as initial investors or seed investors. These are not professional investors. They invest their own money. Unlike VCs who invest somebody else's money. Okay, and these people are not investing with a profit motive. They are investing to ensure that your startup takes the first step. And these investors, there are also platforms, angel investment platforms through which they invest. Then finally, we have VC investors. Who are these? These are professional investors. They are very, very thoroughly professional. They work only on a profit motive. Even these professional investors are typically, young professionals manage it, and very, very well educated people run these VC funds, and they just don't give money. They're not financial investors. They participate very, very actively in the company, and they invest with a 10 to 12 year horizon, and they will look for an exit at that particular point of time. They take active participation. They are part of the board, and they advise the startup. Because they invest in a lot of startups every year, they have an understanding of how the system works. So they give valuable advice to these young startups. So these are various ways in which a startup can actually raise money. Friends, VCs or characteristics and VC what is the advantage that we get? See, VCs have four primary characteristics. One, they are basically long-term investors. They invest from anywhere from 3 years to 12 years, 13 years. Okay. Second, they are making an investment which is illiquid in nature by design. Very rarely does one VC buy out the stake of another VC. So only way VC gets exit is either IPO or an M&A sale. Okay, other end. Because they are investing in a very early stage where product is not determined, product is not designed, product market fit is not established, business is not established, there is very, very high risk. So because they are taking high risk, the reward is also very, very high. There are cases where VC firms have made 20 times the amount that they've invested initially. Okay, and finally, their participation is in the nature of equity. See, they invest in preference shares, but they are not basically debt. Okay, they are not giving you a loan. Their participation is in nature of equity only. The preference shares are convertible into equity, and if at all any loss happens, they will have to bear the loss. So these are the characteristics of VC. What is the advantage of taking financing from VC? See, first of all, VCs give you long-term capital. The money that they are giving you is basically for long-term. And they have a lot of experience with managing their portfolio company. So, one startup work that they will try and guide and help other startups on that. Okay, similar kind of philosophy they will try and implement in other startups. Then they have good network. Because they are in this ecosystem, so they will help you get business, they will help you get deals, they will help you get even recruit people. Then fourth, these VCs, right, they are not just finance providers, they actually are business partners. They take active part in your business, they give valuable insights, and they are literally like your co-founders or co-partners. And these people have more money, they can provide you additional financing also. Okay, subsequent rounds. And finally, most importantly, they will help you prepare for an IPO, do pre-IPO activity, go for an IPO, and if IPO agalana, they will try and get a trade sale also done. But M&A activity. So in the Mari, there are a lot of advantages of taking money from VCs. Friends, VC financing is stage. So there are 6 stages of VC financing. So the first stage is known as a seed stage. You raise minimal money. The risk is very, very high. And the money that is invested for 7 to 10 years. So very, very liquid. So you can say the risk scheme is extremely high. And in the case use the startup which raises money in the seed stage uses this money for idea, product ideation, basic R&D, basic idea of the product and the Mari. Next stage is called as the startup stage. In the stage, you may have early stage VCs that invest, but here also risk is still high. Here, the tenure of investment is anywhere from 5 to 9 years. And in the time, whatever money is raised, we use it for product development. We use it for very, very early prototypes and the Mari. Then you come to the first stage. You can call it a Series A stage. In the stage, the money that is invested for 3 to 7 years. So the risk is still high. This money is used for
commercial production, initial marketing, and going out to the market. Then you have the second stage. You can call it Series B. This stage, the money is invested for anywhere from 3 to 5 years, and the risk is still sufficiently high. And idhula what is the money used for? Money is used for working capital purposes, gaining market share, going into newer markets, and the issues. Then you come to the third stage. In this third stage, the risk is moderate. ரொம்ப கம்மியாயிட்டு moderate, and the investment horizon is 1 to 3 years. இதில் the money is used for market expansion, it is used for acquisition, it is used for capex, and this is also called as mezzanine financing. And finally you come to the fourth stage, which is also known as bridge financing stage. It is basically the pre-IPO stage. இதில் the risk perception is very low. This tenure of this financing is 1 to 3 years, and the money is used for preparing the company for going to an IPO. So these are all the various stages of VC financing, and in that stage what happens with respect to the money that is raised, how long is the money invested, and what is the risk perception of the VC for financing in that stage. நமக்கு VC investment process எப்படி நடக்கும்? So VCs, when they invest, first is there is something called as deal origination. That is, they get a lot of pitch decks or investment memorandum, and a lot of people, lot of entrepreneurs, young entrepreneurs or want to be entrepreneurs send in their decks to these VCs. அது செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இது ஸ்க்ரீன் பண்ணுவாங்க. ஸ்க்ரீன் என்ன, they will isolate or they will reject a lot of them, and they will take only certain. அது they will go into depth, and usually their senior partner team or investment committee decides where they have to make the investment. Okay, so that is the way in which it is done. So அது decide பண்ணிடுவாங்க. Decide பண்ணதுக்கப்புறம் they will issue a term sheet, and the term sheet will contain broad terms of the deal, how much they want to invest, at what valuation, what kind of shares, அந்த மாதிரி எல்லாம். அதுக்கப்புறம் there is a due diligence. Due diligence is not just financial due diligence. You also have market due diligence, you also have product related, promoters matter due diligence, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. So they do a thorough due diligence. Finally, once they do that, they structure a deal and make the investment. Deal structuring என்ன, you will figure out what kind of investment is made, in what kind of instrument it is made, whether it is equity, preference or debt. Usually it is convertible preference shares. In US context, it is usually convertible debt. And then you also have discussions on what is the buyback clause for the promoters, what is the tag along, drag along rights, right of first refusal, and the nariya rights discuss பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் they make the investment. Once the investment is made, then VCs join the board of the startup, and ஒரு வாட்டி join பண்ணதுக்கு அப்புறம் then they bring in a lot of professional management, they get new people, they pour in new money, they grow the business, they partner the business, and finally you come to the exit phase. இதில் என்ன ஆகும், they will prepare the company for an IPO or stake sale, and if a company is not succeeding, they will shut it down. Okay, or basically death of a startup. So they will ensure that they will exit that particular startup either through a trade sale or an IPO or shutdown, and they will come out, so that whatever money that they have to return to their limited partners, they will return it. So these are the various stages in VC investment process. In the Startup India initiative, and what is the push or benefit that came out of the Startup India initiative? So Startup India initiative was started in the year 2016. So GSR, there was one GSR notification which was issued in February 2019, which defined what is a startup. A startup is one which works on a new innovative idea, works on changing the process or product or some kind of service. And this can be an entity which is either a private limited or a partnership or an LLP. And this is another vishayam. Entity which is formed as a startup remains a startup only for a period of 10 years. And moment its turnover crosses 100 crores, anytime within the 10 years, it no longer remains a startup. And another vishayam, very important, a startup cannot be formed by splitting or reorganizing an existing business. Only it has to be a new entity which is conducting or creating a new business, and the focus should be on large scale wealth creation and employment generation. So இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாதான் you will qualify as a startup. இப்போ in the Startup India scheme, what are the benefits and advantages, or how did this scheme help Indian startups? So நிறைய advantage இருக்கு or நிறைய benefit இருக்கு. என்னாச்சு, this particular scheme நால the DPIIT came out with much more clearer guidelines. Now they came out with Mudra loans, they came out with the 80 IAC 100% exemption for startups on income tax, they removed angel tax, they came out with much clearer guidelines on angel tax, and the மாதிரிலாம் பண்ணிருக்காங்க. Then the government of India also invested through SIDBI as a limited partner in a lot of venture capital firms. இதானதுக்கு அப்புறம் they also launched something called a Startup India Seed Fund scheme. இதில் individual startups can actually apply, and they can get financing up to 50 lakhs. இந்த ஸ்கீமில் people who are working in areas of aerospace, defense, biotech, food, tech, high-end technology, education, finance, all of them can apply. So, in the Mari, the Startup India initiative actually has been very, very useful for Indian startups.
Why is the startup ecosystem thriving so well in India? There are 5 reasons. First one, we have a phenomenal talent pool. A lot of startups in India are founded by people from IITs, IIMs, and a lot of world-renowned institutions. In fact, there are a lot of startups founded by CAs themselves. Right? This is the first reason. Second, we have a very young and talented workforce. We have close to 1 crore people joining the workforce every year. So, whatever new business idea is there, you have a good set of people who are willing to execute that idea. This is the second point. Third point, we have phenomenal internet penetration. Penetration levels are greater than 50%. So, there is a tremendous opportunity with respect to any kind of smartphone related or app related or technology related startup. And fourth one, technology on software side is well developed and hardware is also catching on very, very aggressively. And fifth and finally, most important thing, the funding scene has just exploded. We have, if you are a worthy enough entrepreneur, you have various funding options from seed funding, from angels, venture capitalists, everybody is there. If you have a good idea, there is a high possibility that your idea will actually get funded by good quality financiers. So these are the top 5 reasons the startup ecosystem is thriving so well in India. Friends, succession planning and why is there a need for succession planning? Succession planning is basically trying to identify what are all the key positions in a business and having a plan for someone to take over that role. It can be existing people or it can be somebody from outside. Now, succession planning is very important because it identifies what are the future needs, what are the skills that are required, whether the existing people have those skills. If they don't have, how do we train them or do we get them from outside? So, in the mari vishayalla, you think through when you create a succession planning strategy. Second, succession planning is very important for family-owned business because, if family person is not there, then who is going to run the show, right? Then succession planning ensures the right people are set for the right jobs, not only today, but tomorrow also. It can also be a liquidity event, that is, it enables transfer of ownership and the company can continue as a going concern. And finally, it is also a good way to promote and advance all employees because employees, they also need a career trajectory. Yeah? So this is the thing. But what are the needs? Why is succession planning required? First one is risk mitigation. See, anything happens to the CEO or CFO or any of the CXOs, then how will the company operate? How will they survive? Right? It will take you 6 to 9 months to get a replacement for a CEO or CFO. That is one. Second, cause removal. Let's say your CEO or CFO does something fraud or gross negligence or misconduct. Then where will you get the people? Unless you have mapped who's the person next in line, how will the company continue to operate? Then you have to create a talent pipeline. You have to basically say, what are the current skills, what are the future skills required, who will advance where, and it basically motivates the employees. Then it is also a conflict resolution mechanism, especially in case of family-owned businesses. You can say that for the first 3 years, this person, the young person in the family will be a manager, then senior manager, then this is how that person will grow. And the money you can do. Finally, you can also bring people on board who align with your culture and values of the organization. That way the organization can continue to exist. So this is all about succession planning and the need for succession planning. Friends, in the business succession strategy, and what are the challenges of implementing such a succession strategy in startups? See, first one, you have to evaluate what are the key positions pass. What are the key leadership positions for which we need to have a succession plan. Evaluate. Second, we try and map the competencies. What are the various competencies that are required for each individual position? That's map. Third, we will see whether existing set of people have those competencies or not. Okay, good. If they are not there, you will plan for how to upskill them or upgrade them. And finally, you will bring in some bridge leader, specifically in family-owned businesses where the young promoter may or may not have all the skills required. He or she will work under an experienced non-promoter leader and they will be slowly groomed. This is broadly the business succession strategy. Startup there are 3 issues. First one, corporate versus startup mindset. In a startup, the founder does everything. Okay, founder does not hesitate to do anything. Whereas in a corporate, it is more like I will do my work, somebody else will do their work. Designing a succession strategy is very difficult. Second, startups are not fully evolved as yet. Most of them are in very, very early stage. They are very premature. So, on the business itself is not set. How will you create a succession strategy? And finally, in quite a few startups, the founder is the face of the startup. Founder is the one who defines the startup. So, how will you get somebody to succeed when the business itself is around the persona of the founder? Yeah, so these are the various challenges that one faces when thinking of a succession strategy, specifically with respect to startups.